Amazing, guys. Welcome to The Right Show. My name is Sylvia Wanjwa. I hope and trust that you have had a beautiful, lovely, lovely week. And we're here at The Right Show to culminate it in style by having an awesome, awesome time. And kama kawaida siko peke yangu, niko hapa na Masai. Hi. Oh, hello. Salimia watu. The morning of was. This is me. No, it's not good morning. It's good evening. Hapana, ni huku tu ukitoka nje giza inaanza kuingia. It is evening, my viewers. It is me, your boy. Masai ya Yesu. Sasa nimesikia watu inaanza kujitambulisha na mnaifuala. This is me, your boy. Na Masai nilikwambia siku hizo tunatembea nao. You need to tell me. Unajua siku hizi ile siku hizi lazima ujifundishe vile unazungumza. Okay. Inaanza hata hivi. Ifigwe nyongolosi. Unajua ikizungumza mzuri inaachiliwa. Ikishikwa hivi. Wewe guess jina yote ya hizo mtu inakaa inaanza figana nyongolosi. Nambi Jonte. Jonte Brayo. Ni mimi bro. Hey, unataka kuni ile kitu anaitwa kuniferemba. Unataka kuferemba mimi na hata mimi ametoka na hajaferemba mtu. Lakini ikitaja hizi jina za Biblia. Wewe kuisha. Obadia, Mose. Fall. Hizo sukuna. Jonte Yobra. Ni Jonte Yobra. Kifu. Hizo. So it is me, your boy is chill. Umetulia. Imetulia hapa. You need to show me who you're working with, Masai, because hata Dante. Hata Dante si mzuri. Chokoza kila mtu kabisa. Wakikukuta uko peke yako. Sasa ngoja niulize kitu kingine. Uliza. Mimi nilianza vita kwa shauri nilikuwa najua sisi ni mshindi. Ati? Nilianzisha vita nikijua mimi ni mshindi. Lakini sasa ni kama Tanzania, Uganda atashinda sisi. Vita gani? Nyinyi naanza kufigana na Nigeria na Nigeria yako mbali. Uganda yako hapa ni kama atashinda sisi. Hapana, lakini those online wars they are getting too serious. Watu wanaingiliana na infrastructure na leaders na sisi ifanya na mnaifi. Tariki 1 ya Februari. Sisi hata ikutane hapa kwa Nakuru, hata Muganda. Kufanya nini? Kamalize. Yes, shinda sisi ya mtandao na physical. Mtandao bado haijashinda. Sisi ngoja. Vita iko saizi ya mtandao ni ya Kenya na Nigeria na Muganda. Kwani iko kwa mix? Kwa sasa iliangalia sisi wasfall setu. Waterfall. Sukuna. Ati wakasema Sukuna wasfall. Huku. Hatuna waterfall. Inakarisika sana. Si tuko nazo? Sisi iko na nazo. Tuko na Thompson Falls. Ila Somas. Hapa Nyahururu. Hiyo. Tuko na ingine ya Victoria. Hiyo. Na ile ya 14 Falls. Hiyo. Na gani ingine kuna yenye tuko na hapa Nakuru? Hapa kwa Game Park. Hapana. Hapa karibu na uko Kabatini huko. Intake. Inaitwa Intake? Iko ya Intake. Alafu iko ingine hapa kwa Nakuru. Like Nakuru ndani. Waterfall. Alafu watu ingilia wasema tuna waterfall. Anaitwa Makaria Falls. Unajua hivyo? Kweli? Angalia. Anaitwa ile Game Park hako hapa kwa Nakuru. Anaitwa namna gani? Game Park. Si Lake Nakuru. Hiyo Wasfall. Kuna waterfall. Anaitwa Makaria Falls. Please someone confirm for us. Sisi ilifika hapo ikiana. Ni hivyo. Habari mtu tu confirmia kwa sababu at this point we are not sure whether to believe you or not. Jafes ilisoma social studies. Jafes is true? Yes. Anasema uko sure si juu umemthreaten? Kama Jafes kama umethreateniwa afanya tu hivi kidole. Amethreateniwa. Umemthreaten kwa hivyo amepeana information na yuko shwako. Sisungumusi. Sisi randa njia moja. Really sasa wana unamthreaten zaidi. Sukuna ila kitu ya inaanza kugeuka mimi na alikuwa amesema. Wacha tuta confirm before you. Kwani wani afostofuta? Ati? Afostofuta. Anajua Kenya ndio mtu inaruka kabla hajaoga hajaika mara 3. Kwa nini? Huku Kenya sukuna muruma.
So that's in Nigeria. I don't know. Everyone is blaming it on the current state of everything, like economy, nini. Alafu kumekuwa na a lot of crime happening. Scammers wamekuwa wengi. Unaskamiwa hadi na family member wako. Kama rafiki yangu mwingine ilikuwa inaeleza mimi. Ati nimefuatia wewe kitu mtu anatumwa kwa simu. Ifungue kampuni fulani, sitasema ni gani. Kampuni fulani inafuatiana promo. Mimi kasema akaeleza kweli na mimi sijasikia. Isijali hata rafiki zangu imefuatiwa 35000. Mimi nikutumia hiyo promo. Iko promo nikutumia hiyo kitu. Yes. Nikaeleza acha nienda kwa kasi yetu niulize kama hizo watu imeleta advertisement kwetu. Advertisement. Ikakata. Ikaeka mimi sasa mimi nilijaribu kufikia simu hingi. Kumaanisha alikuwa anapanga kucheza. That reminds me of a time nikiwa campus. Hata mimi nilidanganya tu hivyo. Na hiyo wakati sikuwa hiyo Nairobi. Ukisikia Nairobi achana na Nairobi. Utaskamiwa akibaki. Was people? Achana tu. Nairobi, ukisikia maneno ya Nairobi, achana tu nayo. Like I know it's not right for us not to help out other people. It's good for us to be empathetic. Lakini unafaa kujua na pia una draw the line. Kwa sababu ukikuwa ati ile uko na huruma mingi sana. Huruma sisi ile sama ni estate. Tena si hivyo tena. Hapo ni estate peke yake. Si hivyo tena. Unajua kuna tu genuinely unaweza ona huyu kabisa anahitaji usaidizi. So I think lakini sasa hizi nikuulize sasa hizi wewe unasajua mtu ile January ile inataka msaada. Sasa si ndio ninasema labda tu ombe God akusaidie na discernment. Kama hata tajiri nafaka vumbi kwa mabua kwa hapa ndio ikuje ombe msaada yako. Kwanza uliona huyo the world's most richest beggar. Ako na nyumba 12, ako na sijui magari ngapi na kila asubuhi anamka kujitayarisha kwenda kwa barabara. Hiyo ni kasi yake. Ni wakati ni tajiri kuliko mwenye anaenda kwa. Wewe imengangana imefuata 50 bob nasema hata nifitie pale kwa orosho. Yuko jamaa na kwaga hapo niachie shilingi 20 mimi baki na 30. Alafu jamaa kumbe ni landlord. Unajua hata ingekuwa nasema na mnaifi ikiangalia ile jamaa anafuatia kila siku siku moja eleze angalia kamera sama ni scam mimi lakini sasa shwali mbona unafanya hurumia sisi jamani. Unajua hata inatuma sisi siku hizi isaidie watu ile inahitaji msaada ya ukweli. Kuna wale watu wako genuine completely. Unaona tuseme au mother ako na watoto kama 3, mmoja mgongoni, mwingine wapi, wanazunguka kwa njaa. Lakini sasa sisi huwezi kuwa sure ni njaa ukweli ama ameomba watoto wa jirani. Ama ni afako ile vile unasema kujipaka vumbi kwa lips ndio. Alafu inakuja inaeleza sisi fuatia 30 bob. Kwanza hata there's a certain situation pia nilikuwa nimesikia na mtu, there's a person mwenye alikuwa anakaa nje ya institution fulani akiomba fare kwenda nyumbani kila siku. Sasa ati nirudi tu ati nisaidie 60 bob na it was the same amount. Sasa aliapproach the same person mara mwenye bila kukumbuka alikuwa ameongea na the previous day na kama the same amount of money na the same narrative kila kitu ako uko sure wewe si ati hiyo ulinipea nikapigwa ngeta hapa nikanyang'anywa shuali. Na sijui iko tabia nyingine hapa kwa Nakuru. Sijui kwa nini lakini sasa hizi ikifuata kila mtu inataka kusaidiwa. Anauliza kama wewe ifuati mimi pesa kurudi nyumbani nunulia mimi chakula. Bas anakupea ultimatum. Ikiuliza kwenye ni wapi? Molo. Kwani molo wako nini? Peana pesa mingi. Unajua fare hiyo iko juu kidogo ya molo. Kuliko bagon. Hata afadhali mtu ingesema kwa ni Kisii. Alafu ni afadhali pesa mingi kidogo. Kwani unacheka? Sasa sijui mbona wanatumia hiyo nini? Ya kusema molo. Molo. Kila watu ni molo. Mpaka ikikuta mtu ya kwao ni western kwao ni molo. But it's not right. You know, kuna watu wenye wana work hard genuinely to get that money. Alafu probably always it kosa kitu ya kufanya na kazi ya mikono.
Instead of scamming people na out hisi of mtu their hard-earned money. Hisi mtu hata ikieleza isifanye namna hivi ifunguliwe biashara haitaki. Hataki biashara. Haitaki kuchoka. Unipe tu pesa. Nataka tu ifuatiwe pesa. Ka 10 kinde. 50. Fatia mimi 50. Hata molo. Molo ni 50. Kwa hata. Kwani na slide na mandisi? Kwa hata molo ni 100. Si ni kweli? Lakini anakuambia nipe tu 50. 50. Hiyo 50 ingine tajaza. Ama ni akufika hapo kwa joro. Unapatana na eta au nipe 50. Anyway, leo Masai sasa wacha tusonge kwa something a bit more sensitive and touchy. Last time tukiwa hivi na Jacinta, by the salam kutoka kwa Jacinta. Congregation. So tulikuwa tunaongea kuhusu the rate of femicide in Kenya na venye ilikuwa imepanda. And today people decided. Sasa ile zungumza mimi alikuwa. Story ya Airbnb. Mimi alikuwa Jafes. Masai, tulikuwa hapa na wewe. Kwani uko na miaka ngapi? Saila nyinyi ameendelea kidogo. Kwani hapana, si mimi ndo nilikuja baadaye after umenidanganya show ina. Hebu acha tuendelee, usinikasirishe tena. Wenye ulikuwa umenikasirisha last. Masai, tulikuwa hapa vitu kiongelea femicide. Sisi ilikuwa hapa na femi. Side. Ilikuwa hapa. Masai. Anyway. Sasa leo the ladies, all the women, hata walijoiniwa na men, it was a nice scene to see all genders come together. Now there was a march happening in Nairobi. Na walianza pale Jivanji Gardens na wakazunguka all through CBD. I'm pretty sure tumeona the videos online. If you haven't, check it out. Angalia #EndFemicideKenya. Utapata watu wamepost the videos of how the event went on. There were political leaders who were involved. There were some celebrities that you might know of, wenye walikuwa from actors to musicians. Like watu walikuwa wametokea kwa wingi, by the way, because this kwenye imefika at this rate, like kila siku kwa news lazima kuna story of a woman being murdered. Nasikia mtu iletwa kwa. Exactly. Kichwa yake hafatui. Kichwa inapatikana sijui about 25 kilometers ama more. Ama anapatikana kwa country nyingine. From the rest of the body. Uniambie. Others are being killed by their spouses, your husband, a person you trust. Others are being killed by strangers. Yani it is na family. Others are being killed by family members, and it is not the most ideal situation. On that note, I also saw another video. Sasa ili nikasirisha. Early in the morning when the ladies were warming up. Leo. It may happen leo. As the ladies walikuwa na warm up wanze hiyo walk around Nairobi City waki demonstrate peaceful at this point. Peaceful demonstrations to end the femicide that is happening in the country. Hiyo time hawako wamefika wengi sana. It was a bit early in the morning. So as they are prepping, there are some people who are referring themselves to Bunge la Wananchi. I'm not sure how many people have watched this video, but when you may watch, understand what I'm talking about. Walikuwa jita Bunge la Wananchi, I think so. Yeah, that's what they were calling themselves. They didn't even have the shame to cover their faces because they were saying this boldly. If as a lady, aki invite a lady out for a meal and you eat the pizza and you don't answer to his demands, he will kill you because you deserve to die. Hakuficha hata. So as he was saying that, and alisema hivi, if I don't know if I can remember if I can quote the words that he used correctly, mimi kama jina yake dash, ninasimama hapa kwa niaba ya Bunge la Wananchi kusema hivi, kama wewe kama you are a lady and I invite you out and you eat that pizza and you don't answer to my demands, I have every right to kill you and you will die. And sasa akisema hivyo, anasema to the ladies who are preparing to get started with that walk ya end femicide in the country. And nilitazama hiyo video for you know how you when you uamini kitu like unaiwatch over and over again you confirm, am I hearing this? Kama I'm equate the life of a human being na pizza kitu ya 1200. Is a person's life worth 1200 Kenyan shillings? Ni mwanaume. It was a man. Actually a couple of men. They were like 3 men. Nataka kutukuuliza swali. Wewe iko na mke? Na kama iko na mke, wewe iko na watoto msichana?
It was so sad. Kama wewe iko na mke na watoto msichana, omba msamaha. Unajua hata unajua vitu zile si mzuri ama mbaya, kila kitu ile wewe inatenda ama inasema anasunguruka dunia anarudi kwako. Ni kweli. Ni hivyo. Whatever you do it comes back to you. Kwa hivyo kama wewe uko na mke na wewe uko na watoto msichana, it's a shame on you. Hata wakisema hiyo, hata kama watatumia hiyo excuse ya we were doing it as a joke, that is a very bad joke. Yes. That is a very, very bad joke. Na stahili chukuliwe sheria. Exactly. That is a very bad way to trend, because I'm admit to the fact that I have no problem with killing because of food. I will kill you if you eat my food. Kwanza chakula. Really? Uniambie. Hata assume chakula ameharibika akatupa. Alafu shida ni these were grown men wenye people look up to the society. They're probably children who look up to them as role models. Lakini anasikia role model wake akisema it's okay to kill someone over pizza. So unaambia watoto wata grow up na mentality. Hiyo ni bunga wananchi ya wapi? Pengine ni huko kwao. Let's be careful what we do. There are people who are emulating the behaviors and the things that we say. Kuna watu wanafuata. Emulating, like wanaangalia na wanafuata. Wana learn from your actions and they do it. So, tukue too careful. Alafu, let's support the women out there. The rate at which women are being murdered, it's very alarming. There's a guy mwenye alijoin the demonstrations, alikuwa amebeba placard. Izoma banners. Na ilikuwa imeandikwa something very interesting. I don't know whether I will find it. It was about every time you blame a woman for being killed, you're affirming the killer. Like you're telling the killer it's okay. Whatever you're doing unaifanya uko sawa. So every time tuna blame the woman for being killed, ati probably aliuliwa na bwana wake, useme ameshinda kipigwa, hatokangi kwa marriage nini. The domestic violence has been there but she has not left. Now it's her fault for dying because she decided to stay in that toxic marriage. So every time you blame a woman for being killed, you are affirming the killer. Unaambia muuaji, uko sawa. Unaendeleza congregation. Unaendelesha hiyo toxic cycle of murdering women. So I really hope it comes to us. What full of socks. And if there's a way that measures can be put in place to ensure that the woman is secure out there, I think the better. Just there's a certain fear that is there right now. There's a lot of fear. Unajua hata sasa hata kijana yesi kwa hata na dada yake fahali. Anaogopa. Dada inaogopa. Exactly. Do the rate at which women wanainukiwa, it's not normal. Si mzuri. It's not normal. Hata sasa iko abnormal lakini si mzuri. So if there's a way we can just have an end to these femicides that are happening in the country, I think there's someone even who said at this rate, the rate of femicides that is happening in Kenya should be considered like a terrorism attack. Kwa sababu kila siku mwanamke anakufa, na they're being killed in a very brutal manner. Strangulation, kukatakatwa, yani it is so disheartening even just thinking about it. But we are hopeful that things will take a turn, and the ones who are committing murder, nyinyi naona na Mungu. Yes. Na pia aside from that, pia physically serikali watadeal na nyinyi. Ya kwetu wako na mkono refu. Fande sote. Yes. But as for us ladies as well, we should also try to take care of ourselves. If you're in a position whereby you can take care of yourself vizuri, I think that will be better. That will be best for now, before we figure out what next, before we figure out solution itakuja from which angle. Just if you're in a position to get home early, please do. If you're in a position to not go home alone, and like mwende mkiwa like squad, the better. Like, let's try to protect ourselves while you figure out the next step to take. In order, while we wait for a solution to be offered on how to end femicides. Kweli. Sawa? Yes. Anyway, tuendelee na whatever is happening in the country. Juzi iko mtoto ingine ya grade 2 ile kata kuenda kwa shule. Kwa nini? So jui shauri ni gani? Sasa yeye lilala, haikuwa hata shule hiyo siku. Kesho asubuhi babake ilikuwa imeamuka na ikafalia uniform. Ndio ipeleka mtoto kwa shule. Na mtoto ikakubali. For real?
Baba ikaulizwa kwa shauri gani, ikasema ilikuwa inafaa uniform ndio mtoto ione si makosa kuvaa uniform na si makosa kukua kwa darasa. Wow. Na hivyo ndio kutoka Fanta ya Kisii. Wow. That is very nice parenting. Unajua ingekuwa enzi zetu unaambia mzazi wendi shule, unatandika. Na watu hizi sasa hizi kaunti nyingine zote, hizi kaunti zote. Yeah. Nini? Nyinyi hiki mfano. Ya hiyo mse. Si mtoto ikisema eti kwa shule inatwanga Mimi nataka mate nione wababa imevalia uniform kiata kwa shule. Yes. Unajua umenikumbusha, of a certain time the governor of Nairobi alikuwa ameannounce transport will be free for students in Nairobi. I don't know if that is still happening. Lakini people are making memes wakiwa wamevaa uniform. By the way, unajua Nairobi ndo kwa hiyo muda. Yeah. Nairobi ndo alirekodiwa. Ako na wanafunzi mingi zaidi Kenya mzima. Lakini ndo wanafunzi kwa barabara. Ikifika kwa shule register. So hakuna wanashinda kunenda. Ikikutana na mwanafunzi kwa barabara yulise ya shule gani? Iseme afa kwa kwetu. Wewe ni ya shule gani? MDCI. Wewe MDCI. Wewe MDCI. Ikifanya statistics kwa hizo watu imeuliza ni watu 1000. Lakini ikienda kwa shule ni watu 350. Au wengine 750 wako wapi? Kwa matatu. Hawataki hiyo story. But is it still happening? Sukuna. Na matatu asikuwa napata pesa. Ikianza hivi sukodi ya kwanza imebeba wanafunzi iko na ndefu. Ikirudi wanafunzi iko na ndefu. Hiyo ni kali. Christopher. Hata Christopher alikuwa kwa hiyo mix. Alikuwa anavaa uniform. Wando inasema. Mimi nimetaja. Mimi nimetaja. Kwa curious. Si mimi nimesema lakini ni ukweli. Hapana, wewe ndio umemseti Okay. Watu za matatu ilifunga kasi. Hivyo tu. Na ikasema kila shule anunuliwa basi ya bebo wanafunzi zake. Wamekataa hiyo. Kwa shauri si mwanafunzi inabebwa kutoka kwa shule. Ikiferekwa nyumbani. Yes. Na inatolewa nyumbani ikiferekwa. Kama ni mwanafunzi iko na ndefu inashukia kwa shule ya lesser principal, wewe ni nani? Yes. Very simple. Na ni aje umefika kwa shule yake ukiwa na hizo ndevu zote na uliregister wapi? Wewe uko na ndevu kuliko principal. Surely hata wapi? Aje. Namna gani? Explain. Na wanafunzi iko na dread. Masai wewe. Ni kweli. Hata iko kampuni ilikuwa imeshonesha uniform za wafanyikazi. Ndio wakibebwa free. Ati nyinyi mnasomea shule gani? Stage matatu. At stage matatu. Since when? Anyway, alafu pia like whatever that parent did was very encouraging. Like says it wazazi kama wazazi kwanza sana sisi wenye we are upcoming parents, I don't know what to call us. Sisi millions. Millions. Wewe ni millennial. Mimi niko kwa boundary. Niko kwa boundary. Kwani hapo suku gani? Mimi niko boundary ya millennials na Gen Z. So naweza understand wote, both Gen Z na millennials. Sasa yetu ni fossils. Ati? Sasa ni ile ya kitambo. Baby boomers. Fossils. Na sasa tuliongeanga history ukiwa hapa. Types of generations. Na tukasema unaangukia wapi? Fossils. Baby boomers. Sasa wewe ni millennial. Wewe ni millennial. Mimi ni millions. Mimi ni millions. Millennial. Exactly. Sasa with the new like for us the upcoming parents, we need to learn how to raise kids different. Sasa ni majaden si wale wa kuinuliwa kiboko kila saa. Kids are committing suicide. Ni fragile. Hizi mtu ni fragile. Kids are committing suicide. Hata kupiga kelele. Si ndio hiyo? Mtoto wa class 3 ana commit suicide juu hajanunuliwa kitabu alikuwa anataka ama kitabu PS5. Yes, like so unaona kama huo mzazi hebu niambia angechukua mtoto ampige alafu ampeleke shule. Huo mtoto angechukia shule zaidi. Juu shule ndio imefanya nikapigwa. Na kwa nini sisi hukuchukia? Sisi hukuchukia. Nakumbuka siku moja nilikuwa ninasema naacha shule. Alafu ulifanywa nini?
Ama it's another story. Kwenye anakuaga na shifu. Ulipelekwa kwa kabla babangu ijakuwa shifu, alikuwa na shifu ingine ilikuwa inasoma naye kwa shule moja. Yeah. Mami amesema siendi shule na siendi. Na utaenda. Na msasa yuko zungumza. Kama itaki si ikae. Kwani nakura. Si hata mtu fulani yuko enda. Kuforce Lakini jioni. Ile sikia kwa ile singira ile yangu. Yeah. Yaga nani? Kala sa musuri fungwa. We. Musikari na shifu. Ni kala so kwa yo. Miezi 3 ile sisi anakuwa kwa shule. Yeah. Kila siku nafitia kwa shifu by saa 2. Naeka kidole na saa 11 jioni nafitia hapo naeka kama mtu yuko kasi. Shwali na kulipa mimi. Yani kuhakikisha kwamba unaenda shule by force. Na sasa kama ningetaka kutoroka si ningetoroka, lakini singetoroka. Kwa shauri shule pia alikuwa na kwa shule. Na hata naeka kidole kwa shule mimi amefika na jioni naeka nimetokelezea. Ndo lazima kila wiki shifu ilikuwa inataka kuangalia hiyo kitabu. Ya kwa hapa kwake na kwa shule. Alafu pia naangalia na masaa. Ilikuwa inajua kuanzia hapa hadi kwa shule dakika 15. Ikikuta kama alitoka saa 2 na nusu ndo anafika kwa shule, dakika 5 mimi alikuwa wapi? Dakika 15. Where are you? Lakini hiyo venye unasema mzazi aliva uniform akapeleka mtoto shule, hiyo inakaa vizuri. Hata ingine niliona a certain principal aliva uniform ku welcome the form 1. Ila mama ile ilikuwa Nairobi. I'm not sure about the school, lakini aliva uniform. On the first parade ya ndio aweze welcome form 1. Sijui kama uli experience ile feeling ya ukiwa form 1 ulikuwa unaogopa. Kwanza hiyo time unakongo umethreateniwa unaambiwa utaenda huko hivi utakuwa monolized. Alafu kwanza mkifika mnaitangwa mamono. Sisi haya kuitwa hivyo. Unajua sisi yote ile iliingia form 1. Unajua kuto shule ni 2. Ile ya primary na high school. Sasa si akitoka kwa hiyo anaingia kwa hii. Hakuna mtu mpya. Walimu ni majirani. Hakuna mtu mpya. Okay. Lakini bado kuna hiyo probably ni mimi peke yangu nili experience ama probably the general public. Yako ni different na kwa kila mtu ilikuwa majirani. Musasi mwalimu ikitwanga kwa shule inangojea kwa gate jioni. Sisi I think for the 4 months tulikuwa tuna feel tuko chini ya the rest. Labda mko mnaonyeshwa kukula mnakula wa mwisho. Kwenda wapi nyinyi wa mwisho? Na niulize hata nikuuliza. Kwa nini mtu hivyo vile nyinyi mmesema ikikuwa form 1 na jihisi nyinyi ndio ya chini. Lakini ikiingia kwa form 2 nyinyi ni kubwa kuliko ya form 4. Sasa sinijua at least tumetoka kwa hiyo. Unajua ukiwa form 1 unakuanga umefinyilia hivi. Lakini watu sa form 2 inakuaga na kiburi. Sasa unajua hapo vita na adolescence. Hata Yesu kuelezwa. Adolescence ni ya kuanzia class 7. Hapana, unajua inapatanga kuna hiyo yenye inapatanga watu wakiwa form 2. Hata mtu ya form 4 Yesu kueleza kitu. Kwanza ilikuwa imetokea ndefu moja. Yeye ni shule gani? Ikikuwa form 2. Lakini form 1 inakuwa imenyamaza. Sisi hata form 2 tulikuwa tumekaliwa. Sasa mimi nilitwanga jamaa nyingine hapo ikikuwa form 1. Kwa nini unapiga? Anaita mimi hard boy. Kwa nini Julko? Nilitwanga mimi ndio nilikuwa refu. Mimi ndio nilikuwa refu kuliko hizo zingine. Alafu inaita mimi hard boy. Ilikuwa inaitwa Hezron. Siku nyingine sijaribu. Na hiyo haikuwa funzo kwako na kwa watu wengine kama wewe. Anyway guys, let's take a quick break. We'll be coming right back here at Meet the HR, the right show. Sawa. Kwa hivyo send us your feedback at 0721105105 WhatsApp na normal text. Na pia MBCI TV, Facebook and YouTube to live talk to us. Tell us how you have been, how your week has been. We'll be coming back after the break, so don't go too far. MBCI Television, transforming lives. What was finished
the curse of sin. The curse of sin. So every born of Adam now can, with all strength and all courage, approach the throne of mercy for forgiveness and for new life. Just as the Bible says, he will have mercy for many generations. I mean, for many people who have, who have repented of their sins. Okay? He will have mercy. And then grace and truth comes with Jesus Christ. Yeah. So what the truth the law could not give me, grace has given me. The curse that I could not work it out, the grace, when it comes to me, it sets me free from curse. So ni kuona hauoni jiko? Sikuwa naona jiko, juu sikuwa najua kama iko kwa nyumba. Sikuwa na idea kama hiyo jiko iko kwa nyumba. Na sasa hiyo mtoto wako aje? Amelala tu, sikuwa najua hata yeye carbon imemuingia. Nikagonga meza ikanipeleka kwa hiyo sink ikanirusha ndani huko kwa maji. So nikaendea maji huko, nikaenda nikaigonga, ikanimwagikia yote. Wewe uliona ukiacha mwili chini? Hapana, nikapanda juu. Na huko kwa zile mawingu nilikuwa najiona. Nikapanda in form of spirit. Nikaingia kwa zile mawingu. Nikaingia ndani kabisa. Next on kando na maombi yetu na shughuli zote kwa hii familia kuiombea, hii ndio tunapata. Kijana, hebu toka. Kama anaondoka, nami naenda naye. Karega, hebu twende. Mali hapa pana niudhi. Wewe ndiwe bwana Ken Kibeki? Ndio. Aha, basi tuko hapa kwa ajili ya kijana yako. Lakini ona, wahitaji kuona mtu. Nani? Profesa Kokula. Maadui ambao wanajifanya marafiki. Hii ni kazi ya adui. Chukua huu ubani. Kuna kasichana sipendangi kuhusishwa na yeye sana, lakini najikutana tu nimehusishwa na yeye. Huyu Hadasa. Na hapa ndio nimechagua nguo ya mwisho. Mama, twende tuongee na Profesa Thompson tuone kama atatusaidia. Siende amefanya hiyo. Hadasa. Waridi jangwani. MBCI Television, transforming lives. Amazing. Welcome back, guys. Remember, this is The Right Show with me, Sylvia Wanjara. It's me. He is chilling. Masaya Yesu. Masaya surely. Basi nasema naiko na mimi Masaya Yesu. Sasa na hataki hata mtu yaendelea hata kidogo. Hapana, so unajua tukisema hivyo sasa tuna I don't know, tunaelewa zaidi. Juu tumekuzoea hivyo. Hiyo ingine still me. Your boy. Anyway, so nilikuwa nataka, there's a certain story nilipata kuona this week yenye imepita concerning twins wenye they were sold at birth. Mmoja wao aliuzwa, like, okay, wacha nipena story from the beginning, okay? Na Kiswahili. So wewe nataka kuchanganya sisi. Fatiana na Kiswahili usichanganye sisi. Mbona unanitesa sasa shwari? Si mateso. Aya, sawa. So kulikuwa na mama. Mama akajalia kupata mapacha. Una Kiswahili hizo? Si mapacha. Si twins. Twins ni English. So what's my English? Sawa.
Haya, so huyu mama alijaliwa kupata mapacha. Sasa alipopata mapacha moja akauzwa. Na hakujua kwamba mtoto ameuzwa. Ilikuwa mpango wa makitari. Wa the nurses who wenye walikuwa in charge ya watu wa Tanzania nasikika sisi watu wa Tanzania oi. Haya ilikuwa wale manesi ambao walikuwa wamewekwa hapo waweze kuhudumia wale wamama walikuwa wameenda kupata watoto. Sasa bado alikuwa amewekwa ile dawa ya kulala. Alikuwa amekufa ganzi kidogo, so alikuwa amelala. Alikuwa amekufa? Si kukufa, alikuwa amelala. Ina faint. Alikuwa amelala. Juu hiyo process ya labor haikuwa rahisi vile. Sasa nesi akachukua mtoto mmoja akauza. So wakati mama aliamka akamwambia, "Wewe ndo mtoto uko na yeye sasa like umejaliwa kupata mtoto msichana nini." Sasa mama hiyo wakati wakati alikuwa anaenda kufanya wakati alikuwa hizo months leading up to yeye kudeliver hakuwa amefanya scan kuangalia watoto ni wangapi, vitu kama hizo hakuwa anaweza kuafford. Kwa hivyo venye tu alideliver mtoto mmoja na akaambiwa ndio mtoto wako like it's okay, you know, sasa furaha nini. So watoto wamegrow up. Sasa kuna mtandao. Sawa. Sana TikTok, here comes. Yes, TikTok is the most trending social media platform right now. Na iko na very many people, like billions of people all over the world. Watu wanaitumia ku share the content, wanatumia ku share their talent, wanatumia kutengeneza pesa. It is a very huge platform. Sasa it happens both of these children so may grow up different places, hawajuani. Mama anajua kuna mtoto mmoja. Turns out sasa si wote wako na TikTok accounts. Mtu mmoja akatag akasema unafanana na msichana fulani najua. Sasa hilo aka-assume. Unajua it happens all the time. Mtu anapost video TikTok watu wanamwambia unafanana na actor fulani, unafanana na mtu fulani hivyo. So aka-ignore, ako like mbona nifuatilie. Akakaa for a while. The other one sasa side yake mtu pia akamwambia the same thing, unafanana na someone I have seen on TikTok, lakini naangalia naona names ni different. Ako like kai blow off tena. Ika happen tena. Sasa sasa alipost sasa this time akatag hiyo account nyingine. Na ukiangalia inakaa the same person, same voice, same everything. Ndio hajua kwani ni kweli? Anajua sasa kwa photocopy. Sasa ndo basi hiyo story ya AI, cloning nini. Sasa batakona hii kufanana ni extreme. Kaenda kaonyesha mamake. Sasa mwenye alikuwa anaishi na mamake akamwambia, nimeona mtu mwingine. Nimeona mtu na anakaa kama mimi kabisa. Sasa siko sure kama ni AI, labda ametengenezwa ni robot ama ni cloning, mtu alini clone mahali na DNA yangu, sielewi. Sasa kumbe over the years kulikuwa na a report imetolewa about that hospital na business wamekuwa kifanya ya kuuza watoto. Sasa tuseme for example kama mtu amekuja ni tajiri, amezaa mtoto amekufa, wanamswap na mtu mwenye mtoto wake ako hai. Mtu ile si tajiri. Bas. So walikuwa wanafanyia biashara sana na kuuza watoto, wakiambia wazazi wao ulipata miscarriage nini. Ukiuliza mtoto wako wako wapi unaambiwa hakuna remains nini. Sasa si ni kwanza kutafutana. Wakatafutana, wakapatana, ile unaangalia mtu unaona mmoja ilikuwa Kakamega, mmoja Nakuru. Hapa naocha hata ilikuwa ya country ilikuwa na mtoto kwenye aliuzwa ni mbali sana. Like kama tuseme Kenya, si wa Kenya lakini. Tuseme kama Kenya ameuzwa South Africa. So chances zao kupatana ni close to zero. Unaona before Kenya South Africa si mali ati kwenye tutakuwa tukipita kila siku tunapatana. Tunaenda na matatu bodaboda. So hadi wakamake arrangements. Huyu naye mwingine sasa mwenye alikuwa ameuzwa alifanya bila wazazi wake kujua. Juu unaona ile amegrow akijua ni wazazi wangu, lakini anaona kuna mtu anafanana naye kabisa. So wakasema waende wapatane. Na wakaenda wakapatana. Anaangalia hivi anaona hii ni mimi. Huyu ni mimi. We look together. We look both like this
This is me kabisa. Sisi ni kwa ya pili. So they decided to carry out a DNA, and obviously it was a match. It was a match, and turns out sasa they were like through TikTok waliweza kupatana. Wow. Na hata mzazi alishtuka, hakuwa anajua hata ile kidogo ati alikuwa na twins mahali. Unajua hizi story tunazionanga kwa TikTok tunafikiria, hatuzionanga kwa movies tunafikiria ni kitu yenye hizi happen. But that was ilikuwa. Sasa nyingine ilirudi kwao. Sasa si ndio hiyo, sasa ilibidi aende confront wale wazazi wengine au ulize najua aliweza kumwakwaya kwa sababu sasa tunaona hadi the parents wenye sasa biological parents hawakuwa wanajua kuhusu hiyo situation. You imagine they didn't know they had twins. Unaona mitandao si mbaya. Ni watu inatumia vibaya. Ndo si wenye sisi sisi watu inatumia vibaya. Sisi inatumia mzuri. Wale watu wanatumia vibaya. Hizo inatumia vibaya ni shauri yao. Hapo ndo shida inakuja. Just unaona imagine reunite watu wenye hawangewahi patana wamesha. Ni kweli. Hawangewahi jua kwa twin mahali. Lakini through mtandao TikTok aliweza kupata sibling wake, her twin. Ilikaa hivi, niliona kitu hata kuna kuangalia. Yes. Niliona jamaa ingine, si jamaa. Niliangalia kumbe Afrika sisi kitaka kwenda kwa country ingine sisi anaweza enda kwa mraisi. Unaendaje? Kufuka tu. Unasium inatokelezea hivi. Ati kuswim. Unaswim aje unatokelezea? Unaswim kama mtu fali iko inaona Afrika ndio ile. Yes. Nani alikwambia hivyo Masai sasa? Shida iko wapi? So kuna shida lakini aliona. Uliona nini? Hata kama alifuatia. Uliona nini? Lakini niliona ikikuwa kwa inchi moja iangalie unajua hii simu ni ya kuamba. Sasa hujui kutumia. Ati umekuja na uringe. Kwa nini? Kwa nini unakuja na uringe? Ni yangu. Kwa nini unaringa? Tulisema kwa TV na kwaga na simu kubwa. Sasa si. Ndio hii. Ikikuwa kwa Afrika inaweza kwenda kwa Spain. Masai achana na picha. Unajua picha inakuanga. Ni kweli. Ina minimize. Koja. Unaona tu ukiangalia picha ya dunia unaonanga ni kama unaweza kanyanga na utokee Sinaweza. Hauwezi. Nikueleze kitu. Kutoka kwa Spain kukuja kwa Afrika ni kilomita 14. Kwa maji yangu. Sikifuka hivi. Wewe utavuka na nini? Si inasium. Masai wewe. Inasium ama sisi tunaongezewa daraja kilomita 14. Hata sioni kidogo kuliko Muganda. Tukusaidia aje Masai sasa? Ukijaribu ukienda kwa attempt kuswim hapo. Kwanza kuna wanyama, kuna papa kwa maji. Sasa anazungumza mzuri. Si ni kweli? Masai. Unajua? Last week Batwan tulikuwa hapa na tulikuwa tunaongelea story ya kuongelesha fisi na tulisema si possible. It's not humanly possible to reason with a hyena that is out to attack you. So najaribu kutuambia utaweza kureason na shaki nataka kukula. Unajua inafanya namna hivi, inabeba kitu kidogo. Kama? So ikienda kwa maji nakutana na nayo inaachia kitu kidogo. Kitu kidogo ni? Inaweza beba kama mbuzi. Sasa utaswim aje na mbuzi? Inafungilia kwa mgongo. Ama inaachilia kwanza. Sasa itafanya usink juu umebeba mzigo. Ni kweli. Inaachilia. Achana tu nayo. Inaachilia itameruke. Lakini iliangalia ila mtu iko kwa Spain. Inaweza kosa for example chumvi ama kiribiti. Ifigie ile mtu iko kwa Afrika. Yalasa. Saidia chumvi. Siombe huku na najua chumvi ya Kenya ni mzuri kuliko ya hizo kwao. Kenya ya Afrika. Lakini najua nikisema Kenya na Afrika, unajua Kenya ni capital city ya Afrika. Kwa hivyo ni same. Kutoka lini Masai? Hiyo tu ni ile chocha ya mtandao. Angalia. Ni chocha ya mtandao. Baka watu president hizi ingine ilikubali. Kenya ilikuwa capital city. Kutoka lini?
Masai wewe. Sijui lakini ni hivyo. Hizo ni zile chocha za mtandao. Ama ifanye hivi. Sisi tunakesa ile kitu ya daraja. Daraja kwenda Spain. Kwa nini? Sasa karibu. Alafu sasa sisi na hata na narudi. Kwa hiyo kifanya shopping kwa Spain. Sasa wewe. Ninajua kwa hata sasa sisi itahitaji ndege. Unatumia tu hiyo daraja. Unavuka. Na akiakwa watu sile wakimbizi yuko ikiangaliwa sana. Kwa nini? Watu hizi sa Bomet, sa Wadoret iangaliwe sana. Ndio wasivuke waende. Najua inaweza kimbia isahau. Na sile watu za kukimbia musiku. Kwanza hizo za musiku ni mbaya. Hizo hakuraga mashindano hata sijui na kimbishaga nini. Masai wewe. Unachokoza watu. Ni kusema. Sile watu inakimbiaga mchana, najua ni mashindano na anaonekana. Musiku nyinyi inakimbisha nini? Masai. Na sitakagi kufuatana mbili musiku. Ati inakimbia hivi na ingine inakuja. Anaweza faint. Kila mtu ikimbia kivyake. Swali Masai. Haya, ni sawa. Lakini si faint na Afrika. Ni hivi. Unajua hivi karibuni zinafurutana hivi. Zinavurutana ama inakatika? Yanakaribiana. Si tena kulisemekana Afrika itakatika. Lakini Afrika ikikatika. Si anamaanisha afatu moja ataenda ashikana na Amerika, ingine hata ashikana na South Africa. Yes. Achana nayo Masai. Ni hivyo. Unatuchanganya hata tunashinda tunaongelea Afrika gani hii moja? Mbona ikatike isonge kwingine? Si kwa shauri maji iko na nguvu. Water is power. Kusonga naitwa namna gani? Moving. Is movie. Moving. Movie. Is movie na mnasist. So hii inavutwa side ya juu, ingine inavutwa side ya chini. Alafu najua atasonga songa hivyo mpaka ashikane. Hakutakuwa na maji. Yes. Okay. Ama dunia mzima ikuwa katikati, maji yabaki huku kando. Sasa sukuna kutumia meli. Masai sasa hiyo yako. Hiyo yako achana nayo. Maji atakuwa ya dunia. Sisi kitaka kueta kupeleka vitu kwa China na hizi gari ya moshi anaenda tu. Yes. Okay. Meli, sila watu iko na meli anseni kujitayarisha kuuza. Masai. Umetuchanganya, dunia atashikana. No. Uko sure? Okay. Na ndio mashamba aongezeke, sisi atajaribu kutoa kumwaga hiyo maji kwa wingi. Amwaga kwa surface. Anajua hizi kumwagika. Atakuwa amebaki tu kwa space. Sisi akihitaji maji anachota kwa surface analeta. Achana na. This is simple. Achana tu na hiyo story, umetuchanganya hata tumepotea. Yes. Sasa acha tuingie kwa topic ya leo. Okay? So topic ya leo tutaongea kuhusu letting go of friends. Letting go of friends. Letting go of friends. Kwa friends anaelewa hiyo ingine. Letting go, kuachilia marafiki. Inaachilia. Kila mtu ipambane kivyake. Kuachilia marafiki in the sense that when was it? I think it was last week Tuesday. Kwa Raushwa kulikuwa walikuwa na the pleasure of hosting Rev Faith Bugongo na alikuwa anaongelea kuhusu cutting off friends. Na kuna one very important point yenye aliput across yenye na feel kabisa iliniguza mahali. Unafaa kujua the difference between a friend na relative. A relative, a colleague, an acquaintance. Na work. Si ndio colleague? Hiyo ni a college. Hapana, colleague ni mwenye unafanya naye kazi. Hiyo ni a college. Sawa. Na work. No. A colleague, an acquaintance, a friend, home, and relatives. Na work. Sawa. Kwani hausemi an acquaintance ni mtu mwenye unajua. You know them. Ile salua pamoja? Hapana, ile tu ya kujua mtu. Ile. Kwa mfano, kuna mahali unaendaga unapita karibu on a daily basis. So, unajua mtu by virtue of unapitanga hiyo place. Wanaume. Siati ni rafiki yako, but ni mtu unajua. Ni mtu anakaa familia. Juani majina. Huyo ni acquaintance. Kuna friend. Like, unafaa ku differentiate between all this.
Like kuna ule mtu unafanya naye kazi. Just because tunafanya kazi tunaonana probably 80% of the day doesn't mean that we are friends. Sawa sawa? Nini unaangalia watu huko? Nani? Kuangalia tu. Sasa kujua sio na marafiki. Aseti huna. Inaweza kuwa probably with that colleague mmeform a friendship. But unafaa kujua ku separate all these things. Haya, alafu pia the issue was on cutting off people. Unajua at the end of every year tukienda kuingia a new year kuna kuangana hiyo conversation sana. Oh, I'm cutting off people. Oh, kwa new year resolutions I'm cutting off some people. Oh, nini. Now, according to what was said by Rev Bogonko, most people who are talking about cutting off people, shida inaanzanga na wewe. Shida inaanzanga na wewe, si mwenye unataka ku cut off. Sawa Masai? Sikati yeye. Shida si Jafet kama itakuwa na shida. Wewe kwa na shida alafu sisi achane. Shida ianze na Jafet. Shida inaanza na nani? Wewe. Wewe mwenye unataka ku cut off someone else. Sitaki. Ati utaki? Kwa nini? Sina shida. Ulikuwa panga kum-cut off? Oh, so shida inaanza na wewe. Shida inaanza na wewe. Sasa si mimi. Ni wewe. Yeye ndio yuko na shida. Kwa nini nakarizisha mimi? Amekasirisha. Mimi nakarizika. Kwa nini? Kumuona. Kwa nini? Anaboeka. Kwa nini? Sitaki kuona Sasa tunaona shida ni wewe. Yes. Shida ni wewe. Wewe ndio shida. Si mimi. Shida ni wewe. Basi Jafet boeka. Shida kwa yake. Hapana, tunafaa ku acknowledge that ikikuja ni historia ya ku cut off people, we also have a part to play in it. Kama unataka kum-cut off ni juu some specific reasons, si ndio? Lazima kuwe na valid reason wewe unasema nataka ku cut off mtu. Lazima probably ni toxic, ani respect. Alipi deni. Unaona hizo shida zote, lakini shida ilianza wapi? Shida ni wewe. Wewe ndio ulikubali kuleta pesa bila boundaries. Nimesema ikuwe yake. Sasa ndio ninasema wacha na kuexplain shida ni aje, mbona shida ni yako? Mimi sitaki shida ikuwe yangu. Kama una cut off juu halipi deni. Sikati yeye. Sikati yeye. Wewe. Sikati yeye. Kama una cut. Wewe unataka kukata mimi? Hata yeye itaki. Kwa hivyo sisi haina shida. Kama una cut off jali ku disrespect, nani alileo hiyo background ya disrespect? Ni wewe. Ni wewe. Sisi hauna shida. Kama mimi sitaki kukata yeye na yeye itaki kukata mimi. Sisi hauna shida. Iko mzuri. Kama una cut off jali kupiga, nani alikubali kupigwa? Yeye kutwanga mimi. Sasa sinapeana example. Ni nini? Eleza yeye hiyo. So whatever. Alafu ilikuwa ni ukweli haitatwanga mimi. Yes, eleza yeye. Sasa ni wewe ndo niko na wewe hapa, kwa hivyo wewe ndo nitaongea na wewe. Ama uende ukakuja hapa. Lakini si wewe unajua uweze kutwanga mimi. Sasa endelea. Yeye imekubali. So in this new year, it's still new. Sindio, bado hatujatoka January, so we can still call it a new year. We need to learn how to let go of some friends. Sawa. Alafu when it comes to cutting off people, si ile ya ati una cut off pa. Unajua inafika the point people even cutting off their parents, Masai. Tu anasema huyu mzazi ninam-cut off. Mzazi? Was also people? Watu wana cut off hadi wazazi, Masai. Anasema mimi mzazi nam-cut off. Hagive. Mzazi imekosea wapi? Venye ananiongelesha hagive. Alafu do you know a thing with parents? Mzazi atakwambia ukweli. Ufurahi ukose kufurahi, atakwambia ukweli. Bora amekwambia ukweli. So and most of the time the truth hurts. Sema ukweli. Ukweli kuna mahali inachomaga juu ni ukweli. Kwa hivyo ukiambiwa kitu na hauifeel mahali jishuku kidogo. Lakini ukiambiwa kitu na usikie hiyo kitu imeniuma, jichunguze. Chunguza, utapata kuna kitu. There is something somewhere yenye probably walikuwa wameguza na it's somehow true. Sawa? So when it comes to the friends that we keep, unajua watu wasemanga show me your friends and I'll tell you who you are. Inakwanga very true. Flock of together. Birds of the same feather flock together. Same case. So unafaa kuwa careful the people you keep around you. But when it comes to cutting off people, sile unakatanga hivi like ati. Sasa na cut off Masai.
Ni hivyo, sitaishika call yako, sitaifanya hivyo, sitaifanya, sitaikuongelesha. Like that's the end of it. Kukata off haifai kwa hivyo. Okay? Probably kama ulikuwa close to this person, uta reduce the interactions. Ziende zikireduce pole pole. Si ati ile acha kuongelesha mtu, una block namba yake, una delete, una nini, mtu anabaki akijiuliza we labda tayari mwenyewe hajui nini inaendelea. Unless are ladies. Hapana, si ya ladies, ni ya kila mtu. Unaona hata umepointiwa. Mimi si lady. Nimeona mtu akikupoint nikajua kumbe hata wewe ni victim. Una cut off watu. Mimi si lady. No, inaonekana una cut off watu hivyo. Nafada kikampini. Hapana, usiende. Najua kutakuwa na vurugu mahali. Baki tu hapa. Basi moja. Hapana, achana tu nayo. Kama unaenda basi niache na rungu, njora na nini alafu. So kuna. Sasa si ndio baki tu hapo, relax. Dakika hata naomba tu dakika moja nifike hivi nikikula maji alafu nirudi. Pana sikupei. Moja. Basi mbili. Yako na bahati. Nasikia kiu. Mwenye anakuja kukuta na Masai apotee mbio sasa hivi mapema ni mapema. Nataka maji. Hapana, maji utaletewa. Utaletewa baki. Alikuwa na sani na elesa niende. Baki tu hapa utaletewa. Haya, anyway. Sasa nilikuwa nasema nini hata? Jumeni. Ila ndio imetuma. Ulikuwa unasema kuhusu ladies. Nasema nilikuwa nasema ni ya kila mtu. Sawa sawa? Unafaa. See ya ladies peke yake. This one is for everyone, How you're cutting off. There's a certain scenario. One of the victims, unfortunately, were the femicides that are happening. Aliuliwa kwa Airbnb by this famous serial murderer, John Matara. Na hiyo mtu ni wapi? Imekuwa famous na mnaifo. Nasikia alikuwa ameanza from before he was a notorious gangster that people didn't pay much attention to. Alikuwa ameform a group. Na imekamatwa. Ameshikwa kwa in custody as they keep on doing further investigation because inaonekana he's not operating alone. There are like a group of approximately 11 men allegedly who are Atilia kidogo tu. Unataka kumfanyia nini? Sasa hata ikatembelee. Usimtembelee. Kuuliza haya maswali moja mbili, kwa nini anafanya namna hivyo? Mtembelee tu kwa jela umuulize huko. Najua huko sisi ina nafasi nzuri ya kuzungumza. Tutazungumza under supervision. Sisi itaenda na at least njora itakuwa mbali na rungu itakuwa mbali. So mnakuwa na civil conversation. Sisi najua itaenda ikikuwa mimi, Jeffes, Jeff. Nastawili sisi tutaenda kuzungumzia fala tu. Kwa nini wewe unafanya hivyo? Wewe iko na sister. Kama iko na sister kwa nini? Unajua ni kuzungumza, ni njia za kuzungumza. Lakini kama mazungumzo yako sema ni physical. Ina involve a lot of najua ni mkono anaofari yako. Haitakuwa na mnaifo. Haisikuwa na mnaifo. I promise. Umenikumbusha. Mtandao na Wakenya watanimaliza. Mtu alikuwa anapika nyama kwa nyumbani. Sasa kwa ile harakati ya kuonja akamaliza nyama yote ikiwa kwa moto kama haijatoka. Sasa mzazi anamuuliza, "Mmepeleka wapi nyama?" Anamwambia ni mdomo ili ovariant. Nyama ilikuwa tamu sana. Badala ya kuonja ikakula yote. Ni kwa fari yako. Alafu iko ingine ilisema kitu ni kwa fari yako. Hiyo si mzuri. Ilikuta ilichoma nyumba. Akasema moto ilikuwa ya kutisha kidogo lakini moto aliyafari yako. Wewe ndio ulichoma nyumba lakini wewe ndio ulichoma nyumba alafu inafari yako moto. Lakini sisi fatwa tu siku moja hivi. Sisi tutazungumza naye kama wanaume. Lakini sasa shida, I think the most disturbing thing about this whole situation is that uhalifu wake haukuanza sahi. Like hapa ndo kwenye tumefika extreme to a point that amekuwa attached to a string of murders. Unasikia ilianza kitambo when alikuwa like a local thug. Alikuwa ameform ka group walikuwa jita Waras. Walikuwa jita Waras. I don't know, they were like a group of some guys walikuwa wanafanya mambo mbaya sana. Walikuwa piga watu ngeta, wanafanya nini. Sasa tunaona wakagraduate, wakaenda kwa sasa kulua in women and killing them and extorting them for money.
Haya, so ilikuwa victim wake mmoja. Unaisema namna hivi. Kwanza kabla hajaendelea sana. Sio kila kitu wako kwa mtandao anastahili kufanywa. Yeah. Na sio kila mtu yuko kwa mtandao anastahili kusikilizwa. Yes. Yuko jamaa moja mtandao yake alifungwa. Ilikuwa inatuma wanaume nachukia wadada sana. Tafadhali wewe kama unasikia sio kila mtu kwa mtandao inastahili kusikilizwa. Exactly. Na sio kila kitu kwa mtandao anastahili kufanywa. Tosha. Exactly. Yeah. Usikwe tu mbuzi una follow blindly. Kama sikosei. Yo Mutara ilikuwa inasikiliza mtu kwa mtandao. Sijui kama ni hivyo lakini sisemi zaidi. Yes. So just be careful the content that you take in on social media. It's not everything that you're supposed to do. Same case. Uliona hii game yenye ilikuwa inachezwa, I won't say the name due to some lakini hata hiyo game ilinishtua hadi wa leo. It was a game yenye ilikuwa inapea watu challenges, ilikuwa kwa mtandao. Alafu sijui kwa nini, I think people do this on purpose. Mtu anawaambia kuhusu a certain game, alafu anawaambia repercussions, alafu anawaambia msijaribu kucheza, na amewaambia venye mnafaa kuicheza. Sasa obviously people are curious. Alafu ndio wamepewa all necessary ways ama steps za kucheza hiyo game. Wanaenda wanacheza. And that game iliua watoto wengi sana. Zaidi kwa saa ya shule. Iliua watoto wengi sana wakijaribu. Imagine a video game, an online game inaua mtoto wako juu inawapea challenges zenye zina lead up to their death. Like, hey. Kwa hivyo not everything on social media you should consume blindly. Unafaa kuwa very careful what you take in. Hata pia kama mzazi, if it's possible for you to monitor what your children are up to, tusiwezi uwezi sema utakaa bila kupea mtoto smartphone. Watoto wako na access to these gadgets. So the only thing you can do as a parent is to try and regulate where it is wanna visit, weka the necessary measures, hata kama ni two-step verification, so that you can monitor whatever it is that they're watching. Don't do it. Hata kama they're watching safe content. Kama wana watch Cocomelon, hiyo iko sawa. Yani watermelon. Cocomelon. Ni kama kachalen. Okay, anyway sawa. Nitakuexplainia baadaye. Watermelon ile yako na koko. Nitakuexplain. Itaeleza kwa nyumba ya hema. Nyumba ya hema nitakuexplainia. So, nilikuwa napeana scenario ya one of the victims of John Matara. Alikuwa some like minutes ama hours before her death alikuwa amecall mtu. Na sasa mwenye alikuwa anapigiwa aliangalia simu ako like tunaambiana naye nini na kakata. Only hours later kuambiwa udema amepatikana amekufa. Like udema alikuwa na chance ya kuwa saved na akafikiria if I make this phone call to this guy ama to this person nitaweza kusaidika. Lakini akaamua like hana reason valid ya kushika hiyo simu kwa like wacha niachane nayo. So when it comes to like cutting off people, isikuwe instant, like reduce the interactions. Tunaweza meet, say hi, like what you will do is ongeza the space that is in between you, not that you ignore mtu completely, okay? As you redefine that connection that is there between you. Kama utaki ikuwe friendship, probably unimsemenye mna work na yeye, una transition to pole pole. Unajipata temenye you're having communications, it's not about personal private stuff, mnaongea kuhusu kazi. I transition that friendship into just being colleagues. Okay? Kama ni probably an acquaintance, ni mtu mwenye mnapatananga tu lakini mnapatana tu oftenly. Unatafuta away venye mtamove from your friendship into acquaintances. Ile tu mnajuana, mkipatana hamta ignoreana kwa njia. Sasa hiyo ndo cutting off yenye watu wanajua. Tukipatana na kuangalia vibaya, ninakusize, ninakufanyia ile anaanza kutwanga wewe. Ile amstew alafu nisikia mtu mwingine ikieleza rafiki yake. Na simekosana. Jafes. Mimi manunua gari. Jafes anauliza, sasa mimi nifanya nini? Ichunga sana ikifuka barabara. Siyo nasema. Si ni kweli? Siyo. Lakini hapana ufai kufanya hivyo pia. Isikubali kufanya hivyo. Si mzuri. Unajua pia wewe kaa kwa nyumba isifuke barabara. Kashauri mimi sijui kushika brake. Niliona pia kwa mtandao
ati wacha niachane na hiyo, nitakwambia nyuma. Lakini hiyo story ya gari ati wacha niachane nayo. Haya. Sasa tulikuwa tunasema cutting off people. Usicut off watu tu hivyo. Like abruptly. Ama na kisu. Wewe si hata ya kukat, si kisu guys, si cutting off ya kisu. Ni ile like ya ku. Anajua kila masaa mimi anasania ni inatoka hapa na njora inaenda inakata Jafet. Si hivyo. Like unaona kama, let me give an example. Ukikata nyama, ukikata ipi sinaenda huko na ipi sinaenda huko, hawezi shikanisha tena, si ndio? Ni the same case. So tuna discourage against cutting off. Instead of saying cutting off friends, tunasema letting go of friends. So unaachilia, alafu una redefine the connection that will be there between you two. You could be acquaintances, you could be colleagues, you could be business partners. You don't have to be friends for work to keep going. Sindio? Your relationship ya kwa colleague peke yake is enough. Work will keep going. You don't have to be friends for you to say hi to each other. Being an acquaintance is enough. I know you, you know me by virtue of us knowing each other. Nitauliza venye uko, but nothing personal kupita hapo. Kuna watu wengine pia huwa tuna exaggerate our position in someone else's life. Unasema huyu ni best friend yangu. Yaki ulizwa. Wetu ni mse anajua. Mama anajua salai. Nakujua tu hivyo. Wewe kwa kila kwa memory hapo kwetu. Hey, hata nikialasa ya kitu. Yesu ikata. Alafu unabaki ukikasirika ukisema hakunifanyia hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa sababu mufala. Kwa sababu kwake wewe si best friend. Ama wewe si friend kwake, wewe ni acquaintance, ni mtu anajua. Sasa na wanasema pia tunafaa kuwa careful. Don't exaggerate your position in someone else's life. Don't expect too much, okay? Learn how to keep things balance. Keep it on a balanced tone. Alafu pia there's a certain pia nini niliona leo, a certain quote ilikuwa inasema, if you are friends with everybody, then you are the problem, something like that. If you're friends with everybody, you are the problem. I don't know, so a quote that was saying, like, you can't be friends with everybody. Lazima ikuwa na adui. Hapana, si ati lazima ukue na adui. Ni lazima, acha nikueleze. Si lazima ukue na adui. Ni lazima. Hapana, si unajua ikikuwa bila adui yesi kuendelea kwa maisha. Sasa si ndo ninasema, usitengeneze adui, wacha adui ajitengeneze huko, lakini si ati utengeneze adui. Ati tuwezi kuwa marafiki na kila mtu, unajua huyu nitaongelesha vibaya, huyu nitamtreat vibaya, huyu nitamdisrespect, huyu nitamwonyesha vile niko toxic. Hapana. Nataka nyanka yana afya. Hapana. Kama ni adui, wacha afomu adui, na huko si ati ni wewe ndo utafanya action yenye itamtrigger kwa adui wako. Masai hujaipata. Lakini ikikuwa bila adui yesi kuwa na defense. Sasa si ndio hiyo, lakini sasa hiyo inamaanisha utaenda ukitafutanga maadui. Sasa ni kweli tuikuwa na baraka mingi. Adui tuikuwa na baraka mingi. Hapana, sasa wewe ndo adui wa yourself, juu unaenda kutafuta enemies. Who looks for enemies? Lakini bora ni kwa na adui hujileta. As long as uko na progress, enemies will come. So don't go looking for them. You do your due diligence. Be good, be kind, do what is needed, and things will just fall in place. But don't go looking for enemies. Mbona uende utafute maadui? Ilikuwa imesania iko mtu ilisema kwa hii maisha wewe sikufuatwa na kila mtu. Ni kweli. Iko watu itachukia wewe. Yes. Na hii itakuwa ina succeed. Yes. Lakini ni kweli. Lakini haimaanishi uende utafute ma enemies. Kwa wewe ikikuwa enemies huja. Kwa ikijua wewe imake sure. Kwa watu 1000 ila watu inafanya ni 2. Ni 200. By the way, alafu here's the thing, pia understanding the different forms of relationship that are there. Like itabidi uelewe si kila mtu rafiki yako. Kwa hivyo si kila mtu ako na hiyo burden ya loyalty to you. Ikifika ni kwa kazi, kila mtu atafanya what benefits them. Si ndio? So if that means throwing you under the bus, wewe si wetu, wewe si rafiki yangu, wewe ni colleague na kutupa under the bus. So haufai kukasirika kwa na kivenye namuongeleshanga kila siku. Akina venye si ni marafiki, wakati anajua this is just a colleague. The moment we get out of here, probably ni hivyo. I'll never see you again. Kitu yenye tuleta together ni kasi. Yes. Without that work, probably I wouldn't know you. We wouldn't ever talk. So you need to understand these various forms of relationships so that you can know ni wapi uta let go na ni aje uta let go. Tumesema don't be too harsh
let go of certain friends. Alafu, if the intention of you letting go of these friends is right, you don't have to struggle. God atakusaidia. Kuna mtu alikuwa anasema na it was making a lot of sense. Amefika at a certain point in time, ako so peaceful such that hata hafikiriangi ku cut off people. Anaombanga tu God anawatoa. You get it? Naona mzuri. Like ya anaomba God tu anaona tu anaomba tu like hata si ile ati na intention ya kuomba Mungu nitolee huyu ile anaomba tu ako like if there is anyone in my life not for me ama anyone plotting nini watu wanajitoa. Hata ile sikia mtu mwingine like sema nyinyi tasitaki nyinyi kwa Mungu. Ni kweli. Just sasa kwa hivyo watu nasitakiana kwa Mungu. Unajua sasa una explain. Unajua sometimes kuna mtu anaweza kufanyia kitu tu Masai usikie hapa hivi ni kama I'm about to get physical. Sasa unakumbuka wacha tu niongee na God nimwambie Lord hapa hivi sasa chukua. Ini yako deal nayo nikisema. Watu ilikuwa inafikia kelele. Kelele sasa. Nyinyi siki. Na hata kusema nyinyi kwa Mungu. Tasitaki nyinyi kwa Mungu. Nimekuachia Mungu. Sikuachia. Na hata kusitaki nyinyi kwa Mungu. Na hata kusema nyinyi kwa Mungu. Kusichia umefanya. Naonekana ni swag. Nitaenda kusema kwa ni swag. Isibishana na watu. Acha Mungu ibishania wewe. Bas. And that is the best battle won. Ile yenye si wewe unapigana unachia God. Sawa. So, when it comes to letting go friends, kuna some 10 things that you really need to consider. Ndo ukue sure that you really want to let go of these friends and give a different definition to whatever is going on. Kama ni colleague umweke kama colleague, kama ni friend akuwe ni friend, kama ni relative akuwe ni relative. The moment you define these relationships Masai, it will be easy for you to understand na hata pia kuweza kuelewa like akifanya certain things they won't hurt or affect you because unasema ni colleague. That's work. It's supposed to go like that. Lakini the moment umeingiza a different aspect to it unaharibu kila kitu. So there are 10 things that you need to consider when you're thinking of letting go of some friends. Okay? Here we go. Number 1, you're going to reflect on your decision. Before you take any action, ebu reflect. Say this whole time umekuwa refer to them as your friend. Angalia, okay. So my decision is to let go. Why am I letting go? Why am I taking this action? Lakini kumbuka tulisema inaanzaga na wewe. Kati ngapi inaanzaga na wewe? Na si yangu nikatalia pesa yangu. Tena si wewe ndio ulimpea pesa. Mbona ulifika point ukamtrust na pesa? Kwa nini? Wewe sasa mimi nauliza kwa nini ulimtrust na yeye? Si ndio mbona ulimtrust na pesa? Mimi sina pesa. Kama ungempea hiyo pesa mngeendelea kuwa marafiki? Wewe nyinyi ingekuwa marafiki zake? Kama Masai, kama unasema unamcut off kwa sababu amekataa na pesa, si ndio? Kama hungempea hizo pesa from the word go, mngeendelea kuwa marafiki? Si ndio? Mngeendelea kuwa marafiki kwa sababu mngeendelea kuwa marafiki juu hauko unajua that side of hauko unajua ukimpa pesa atakataa nayo. Kwa hivyo unaona friendship haungekuwa na reason ya friendship ku break from the word go. Mbona tunasema letting go friends inaanza na wewe. You lay that platform. Do you call it platform? You lay that platform for that friendship kusema now it's time for us to let go. Okay? So reflect on your decision. Why are you taking that action? Ni nini imekupush to that point whereby unasema, you know what? I think it's time for us not to call this a friendship anymore. It's not a friendship. Unaweza switch ikwe acquaintance. Mtu tu unajua ile by virtue of knowing you, hi, how are you, kopoa, chonjo. Story inaisha. Na hakutakuwa na any bad blood. Hakuna kwenye mtakosana. Kwa sababu ikuwa kama wanaume. Unajua wanaume na hata majina. Hata kuna jina. By seven ni kweli. Inaweza kuta wanaume 20 imekaa pale na inafiga story. Nafikiria wanajuana. Na anajua majina. Buda, bro. Hata nikueleza nani? Lena bakivo. Na sinaweza kwa inakutanaga kila siku. Lakini hivyo tu. Bro. Brase, simu yako alikuwa anatwangwa. Hivyo tu na wajuani.
Na acha nikueleze hata ikiombana namba ya simu, hapo usaidia namba yako ya simu. Ikimaliza kuandika, itaandika tu hapo hivyo. Kama ilikutania kwa MBCI, bro MBCI. Angalia simu za wanaume yone. Na inaisha hivyo hiyo story. Ni hivyo. Kama ilifuatana kwa matatu, isema matatu za wapi? FAT. Safteria. Bromatopteria. Ni hivyo. Na kama ni 2 ama 3, Bromatopteria 1, Bromatopteria 2, Bromatopteria 3. Na maneno anaisha. Unajua venye umesema hivyo umenikumbusha kitambo tulikuwa tunachekelea wazazi wetu juu ya kusave watu na mahali walipatana mama alionajua kama ni mtu wa motorbike anamsave roba pikipiki. Kama ni mtu wa kumuzia asali anasave Masai asali hivyo. Sasa hizi nimeanza kuona kwa ina make sense. Kama mimi na save mtu na kwenye namchulia. Yes, kama ni mtu ya kifitifi. Juu kama sema una save jina na Ann unajua watatu. Utawa save aje? Ann Soko. Bas. Yes. Ann nywele. Yes. Ann makucha. Ati Ann makucha. Sio ni mbaya. Ndio sikujua. Una save Ann nails. Unajua huyu na kama ni mtu ya kifitifi, my bike. Yes. Na story naisha. Namaliza. Na unajua mtu iko age na stress ya kugesi. Kama ni hizo mtu za matatu, ngalangala. Imeandika ngalangala kama 5. Inajaribu kufikiria. Hiyo ilikuwa nani? Inaandika tu ngalangala afu zinakuja ngalangala 7. Inajua ni ya kwanza. Ni kweli? Aya. How? Kama ni maji, mtu maji. Ni hivyo. Si ndio kweli? Na inakuwa rahisi kujua nini ninaongelesha. Kama ni uji, nimewaelewa sasa. Mtu uji. Wasasi sisi ina mbaya. Sasa sisi imekuwa msei inaanza kujua. Tuna relate, tunaelewa mbona tunatumia certain una save mtu na kwenye unamjulia. Sasa kama ni Masai na save Masai MBCI. Na kuna mwingine Masai dawa. Bas Masai dawa. Hivyo. Na hata ingine iliona imeandika mtu sumbua. Unajua? Hapo sahizi chukua simu yako. Kutana tu na mtu hivi random. Hapo saidia mimi simu yako kidogo alafu ifige. Atasutuka. Venye umeseviwa. Sumbua. Mimi naambia mtu usijaribu kuangalia venye mtu mwingine amekusave. Usijaribu. Bora unapiga simu na kama ingine anajua wewe ni nani, wacha ishe hivyo. Usitake kujua. Kama ingine imesave jamaa ingine deni. Tideni. Hata angalau ingekuwa ikiitwa Dennis, ingekuwa ni short form. Alikata. Lakini mtu inaitwa Bob, alafu inaandikwa Deni. Si ati ilikatalea sasa. So pengine iko na story ilisikia. Saka msave Deni. Hiyo si poa. Mtu inaitwa Simba. Gaizo. Anyway, so tulikuwa tunasema reflect on your decision before letting go of that particular friend. Sawa sawa? Reflect na ujue ni wapi na position. Toa position kwa position ya colleague, utamweka kama acquaintance, utamweka kama business partner, utamweka wapi? Utamweka kama relative. Mbona unacheka Masai? Imagine sasa sisi kwa simu yetu imesave Fabs. Tracaster. Mbona unachokoza watu Masai? Nikukaa. Kila siku lazima kuna mtu unaambiwa. Nikukaa naangalia tu sasa mtu inaitwa Tracaster. Kama ile jamaa anatashaga Afesta. Sauku. Nikiangalia watu mingi kwa simu yao imesave Afesta. Mbona siku gani haikakuwa Afesta? Sindaweza kujua ni nani anapiga. Bora tu ukipiga simu ashike na anajua jina yako na anajua ni nani. Na by the way, watu singine ina save watu kulingana na zile kazi watu inafanya. Kama sasa ni fashion manager. Imeandika iandike jina yake. Kama ni ya huku fashion manager MBCI. Kama ni ya supermarket fulani fashion manager jina ya supermarket. Hata yulisi hata isi not to consider jina yake ni nani. Sasa si unajua akipiga simu anambia hello sir, hello ma'am. Hiyo madam, hiyo story inaisha. Hata jina. Hala saa Mr. Masai ya Yesu. Na kama haijafikia fali ya kuitwa Mr. Isikasirike, wewe itwa jina yako.
Si ni kweli? Si wewe unaweza kuita Mr. Masai? Yes, yangu nakubalika. Oh. Okay. Yes. Aya. Lakini mtu kama Jafes anaita Jafu. Jafu? Najua sasa ita ya Mr. mpaka ishindwa kusungumuza. Mbona unachokoza Jafes? Jafes was just kidding. Nachokosaga sila watu yesi kutwanga mimi. Oh, nimekuona sana. Haya, anyway. Naona inaanza kutoa silaha. Haya. Unataka kunini? Kupigana? Unaona. Haya. Unajua ilikuwa imesutua mimi. Nimeanza kutoa kamba. Kumbe ni hizi earring. Hizi za kuvalia hapa. Earphones. Hizo. Haya. Number 2, have a clear understanding. Sawa. Elewa ni kwa nini unataka ku let go of this particular friendship. Mbona kama imeboeka? Kama inaboeka. Unaboeka kwa nini? Sana boeka tu. Najua saa nyingine inakaaga hivi inasema itaki kukua na marafiki. Inaboeka inaachana na naye. Unaboeka naye kwa nini? Sikasauri itaki kukua na marafiki. Kwa nini utaki kukua na marafiki? Kwanza sila watu sisi inakuaga amphibians. Saa nyingine tu inakaa hivi inasikia itaki. Masai, you need to see a psychiatrist. Ama wanatakwaje? You need to see a therapist, a psychiatrist. Physio, what? I don't know what I'm even saying. Yes. But you need to see someone. Yes, kwa sababu how can you just decide to let go of a friend because you don't want to have friends? Why boekagi? Aje. Unakaa hivi unasikia itaki kukua na rafiki hata inauza simu ndio isituangie simu. Yes. Historia yako. Ni kweli? Polisi hizo watu amphibians. Amphibians, si ni kweli? Hakuna, hawezi cut off to watu hiyo for the sake. Yes. Hawezi. Mimi anaweza. Ufai kufanya. Na sasa amuka hivi siku moja nisikia tu. Sitaki kusikia. Ukate masikio. Hizo watu mimi sitaki kusikia. Ni kweli. Okay, ni sawa. But sasa unafaa kuwa na clear understanding. Mbona unachana na urafiki? Is it because it was a toxic friendship? Is it because probably that person you considered a friend hakuwa anakurespect? But then respect is something that people really, really underlook. Like, unaona, alafu kwanza sisi unajua tu anatumia kale kawad ka jokes. Kwani ujui jokes? Lakini the disrespect yenye imekuwa wrapped na hiyo. Kuna ile situation yenye you can joke about. Sindio? But sasa, kumbuka this is a friend. This is a person who knows you. Anaelewa your insecurities. Anaelewa what you don't like. Alafu those same things, hiyo information ako nayo, ndo anatumia kujoke nayo. Alafu anakuambia ni jokes. Na najua it's a very sensitive topic for you. Nataasarisha. Kama wewe uko na rafiki Masai. Yes. Tafasali hizo mtu ijui jokes. Yes, so jokes ni nini? Kwa serious? Kama ni serious. Na kama ni jokes, anza kucheka kwanza kabla hajasema jokes. La sivyo, itaanza kabla asema ni jokes. Uko kitu atakuwa ametembea kwa mwili saa yote. Isikubali. It doesn't apply to Masai friends only, it applies to all friends. Lakini mimi anasema sile anapandwa na mori zaidi. Kama kuna kitu rafiki yako probably ali open up to you in confidentiality, that is not something that you use to make a joke in front of other friends. Sawa? Lakini rafiki inaweza kitu sensitive. Kwanza kitu. Kwanza niseme ila sisi nasemaga ni joke. Niki. Saila mimi anajua wewe na Jafes amekosana. Asungumusiani. Alafu nikiona Jafes naeleza, ndio ya rafiki yako. Ndio ile best. Ndio ikasirike. Sasa siache hiyo. Ndio siku. Imoka. Ndio auntie yako. Na nyinyi hata ijuani. Hata muongea. Na sana inaelezaga zile watu yuko na tabia mbaya. Si vizuri. Sasa iseme for example Jafes ni mwisi. Ndio rafiki yako. Na ndio iseme mimi kwa rafiki ya mwisi. Ni rafiki yako. Na inasingatia na inasisitiza ni rafiki ya mtu. Acheni tuache hizo nini hizo behaviors this yeah, let's seek to be different people. Inaweza kuwa pia bedhi inaweza kuwa ni one sided friendship. Ukifeel friendship pia ni one sided, kenyanga tu kendaga. Kama unaona kwenye umewekwa
comply tu na hata wewe ukae hapo. Kama mtu amekuweka kama acquaintance, wacha ibaki acquaintance. Kama mtu amekuweka kama colleague, wacha ibaki colleague. Mtu akikuweka kama relative, wacha ibaki relative. Wacha kuforce issues. Kama ni queen, kwa queen. Stop, Kama mtu anataka wewe kuwa queen. Kwa queen na ikubali. Na ref. Like ile mtu tu unajua tu. Sisi najuana kuonana. Tabia zangu, jina zangu wewe ijui. Basi ni ile sisi naonanaga ikifita fahari. Hiyo story inaisha hivyo, ama pia kuna sometimes ina happeningi mna grow apart kama friends. Sema ile mlikuwa mnasoma campus pamoja na nyote huwa ametoka Murang'a, huwa ametoka Nyandarua, mkaenda mahali ni example napeana. Fatiana example ile kila mtu ilienda. Masai. Sama kecha. Kila mtu ilienda kecha. Sasa unajua unaenda within home grounds na ita make sense na explanation nataka kupeana. Wewe nasa kukata sisi off saa hizi. Acha nipeane ya campus. Kama sisi yuko hata. Mtu ametoka Murang'a, mwingine ametoka Nyandarua, amepatana Nairobi. Kama yuko nataka sisi kwa hapa. Arudi Murang'a, huyo arudi ni example Masai. Sawa? Chekechea haita make sense kwa sababu sisi wote tulikuwa tulisaliwa kwa familia moja. Kwa familia tofauti. University mimi sikuenda university. Sasa utaelewa hivi nikikuexplainia sawa. Watu walienda university wametoka different places. Wakaenda mmoja ametoka Murang'a, mwingine ametoka Nyandarua. Wamepatana Nairobi. Wamekuwa marafiki lakini juu sasa mmoja alirudi Murang'a, mwingine akarudi Nyandarua after amemaliza kusoma. Their friendship definitely wana grow apart due to the geographical location. Uni mtu mwenye mko mnaonana kila siku, mnapigishana story lakini sasa sisi kila mtu ameenda kivyake. Na hata nikueleza rafiki ya kweli ni ile rafiki nyinyi inatuangana inakasirikiana. Na inakosana alafu inazungumza tena. Hiyo ndio rafiki ya kweli. Kwa nini? Hii ingine si rafiki. Kwa nini? Hata nikueleze. Saila wewe unatembea na mtu. Alafu wewe anguke chini kwa bahati mbaya. Alafu yokote wewe. Hiyo si rafiki yako. Kwa nini? Rafiki yako kwanza itachekelea wewe. Alafu mpaka yeye ikae chini ndio nyinyi wote iamuke. Ila itaokota wewe is fake friend. Kwa nini sasa anakusaidia uamke? Nani? Si rafiki yako. Rafiki yako inachekelea wewe. Saila wewe unatembea na rafiki yako alafu imekaa fahali. Wewe imesimama ifunge kiatu. Ile itasimama kugojea wewe ndio rafiki yako. Hizo zingine ati imeandaga wewe itakimbiza ni wako. Ni kama vile hiyo ndio mnatumia kumeasure friendship squeeze. Masai wache kwa. Ni kama vile unajua sasa hizi sisi naanza jua Mkenya. Sisi naanza jua Mkenya. Kwa shauri chakula akiungua kwa nyumba Mkenya anasema namna gani? Hebu nyamaseni kwanza. Yaani chakula anaungua kusikiliza. Kama yuko kwa matatu dereva barabara amefungwa kwa shauri anatengenezwa lakini iko ile nyingine ya kufita kando. Dereva inafita hiyo. Nyinyi wote inatoaga earrings. Earphones. Earphones. Hizo. Isikie vizuri kama ni kweli dereva inaenda. Sijui shida ya Kenya anakuwa nini. Sasa wewe ikiona mtu ikifanya hivyo na ati chakula anaungua alafu yeye inaenda kama hajaeleza nyinyi nyamase. Hiyo si ya Kenya. Yaani akukuja. Sio uko juu wenye kunaendaga. But sasa standard, Masai wezeka standard kama hizo ndio ujue nani rafiki nani si rafiki. Mimi siwezi anguka. There's some deep stuff you need to look at. Hiyo ni ile ya overlook tu ya juu. Mimi siwezi acheke na wewe yes, lakini bado ni toxic friend. Siwezi kwa sisi hata kwa hoteli sisi mbili. Alafu wewe ni rafiki yangu, alafu sifisi yangu ameharibika, alafu aeleza mimi atikula yangu. Wewe si rafiki. Chekelea mimi kwanza, wewe akikulaga sako akielezaga sikupatia alafu unabakishia mimi mbili. Ndio siku nyingine mimi ajue fali sisi ataenda kula. Yes. Your definition of friends iko na it is very toxic. Okay. Kumbe you know. Yes. It is the definition of friendship. Yes, it is very toxic. Kumbe you know. It is very toxic. Yes. Anyway, we're going to pray for you that you're going to find good friends. Okay? Mimi nasema iko na naso. Okay. Number 3, choose the right time and place to let go of these friends, okay? Mtu probably ulikuwa na consider rafiki ama anakuconsider rafiki yake, hawezi amua ku let go wakati tuseme yako na msiba.
You need to choose the right Kwa place nini? and time. Surely, time anahitaji mtu wa kuongelesha ama mtu wa kumpe emotional support ndio unataka kumlet go kama rafiki. Na sinasa kuwa tu hapo iona wewe lakini sisungumuse. Mbona sasa usimzungumzie? Choose the right time and place to let go of this friend. Okay, depending on what the reason is. Usikue kama Masai mwenye unataka cut off mtu juu unajisikia. That is what tunasema. You need to reflect on your decision. Wewe iboekagi? No. Umeboeka kwa nini? Lazima ukose lazima ukue na. Wewe nashawahi kuamka asubuhi kama imeboeka? Ukiamka asubuhi kama umeboeka, it is either something that happened overnight ama it will happen the previous day. Kwa hivyo you must have a reason. Nikiamka nikuja unaona kama hapa naacha nifike hapa hivi niseme nimechoka. Nimechoka kwa nini? Nimetembea na nimechomwa na jua. Kwa nini wewe unatembea kwa jua? Sasa unataka nitembee kwa mwezi Masai ni mchana jua wake. Mtu anataka kutembea. Sasa nasimama kwa kivuli. Sasa utatembea na kivuli. Si kivuli iko kwa mti ama kwa building. Ama nasungumusa na hii iko chini. Ya lasa ikufunike. Nani? Hii kivuli yako. Masai wewe. Yes. Hata kama atatembea kwa mwezi. Sina ninajiuliza sasa. Jua si imewaka. Unataka nipeleke wapi? Kwanza na vene ya Januari inachoma unasikia hadi hapo katikati. Na nanunua hizi ya 10 bob. Alafu inakuja ikilamba. Si bado jua inaendelea kuchoma. Na si ana for it. Yes. Masai. Hapo hizi ya 10 bob ile amuti. Leo unanipandisha mori. Unapanda? Pale. Lakini si ni kweli. Masai wewe. Choose the right time and place to let go of that friend, okay? Alikuwa nasani nasema the right time and the place is kivuli. No, sasa kivuli huwezi tembea nao Masai. Unless sasa uniambie nitoe umbrella nitembee nayo. Sina simama hapo fali kwa kivuli. Na sasa uko na shughuli na unafaa kufika mahali utafanya nini? Hamba ruhusa. Kwa? Elesa fafs natachelewa kidogo kwa shauri mimi yako kwa kivuli. Unajua mtu inaweza melt. I wish ilikuwa practicable venye unasema. Anyway. So, choose the right time and place to let go of this friend. Usi let go ya urafiki wakati probably ana go through financial issues. Usi chagua the best time. Masai achana naye. Kwanza hizi watu sisemi. Moto inakuja kwako alafu inaleta rafiki zake. Nakwambi. Hinde ikilea musiku. Masai unaonekana uko na very first gapo just imagine na munaifi. Wai meleta mtu kwako. Alafu baada ya muda kidogo yeye inaleta tu rafiki yake kidogo. Wai yesi kulala na amani. Hizo tu rafiki nafika nalia musiku. Pole. Eko rafiki zako zingine huko nje. Enda kwao. Na cut off usiku alafu narudi mchana. Unajua na hitu tu mtu sijui kwa nini ile haki mchana. Wanangojaga. Ni kama sinaambianaga it's time. Kama anajuana jina Jonte. Ni kama sinapigianaga simu Jonte. Ni saa 9 sisi amuke ilie. Sasa hata ikuwa mgonjwa namna gani? Yes ile mchana. Atake. Usiku. Bas ndo sasa ile wewe inapumzika. Oh yeah. Hata tuwezi elewa venye kunaendaga. Anyway, number 4, be honest and kind. Okay? Hata kama uta let go of this friendship, haimanishi vitu tulisema, haimanishi ukue rude, uanze kuongelesha mtu vibaya, ukipatana na yeye unamrolia macho, unamfanyia tujui kuifanya. Ile yenye wa Nigeria wanafanyaga. Tanzania. Watu za Tanzania. I don't know how to do it. Imekataa kutoka guys, but I know you understand what I'm saying. Hiyo kunini mdomo, kuvuta mdomo. Bas, yenye wasaya. Yani watu za Tanzania. Exactly the one. Haimanishi because you are deciding to let go of a friend, ukue very rude, ukue very cruel, though you make it known you're not my friend. No, just be honest and kind as you're letting go of them. Kwa sababu, despite the fact that probably you're not headed to the same direction, ama despite the fact that you're not going to have them in your life as your friend for long, doesn't mean that they are any less of human beings. They're also human beings, and whatever you do to them or however you react to them, it will hurt. Wako na feelings pia, okay? So be kind and honest.
don't make it a big deal ati ikaini kama ni vita. It doesn't have to be war, no. It's not a habit. No, like si lazima ikuwe vita. Masai, like si lazima ikuwe vita. Kwani kisungu yakagu kila fahali? Kila fahali saa zingine una si vita, like si vita. Now, it happens. It is something that happens. Making friends and letting go of friends is something that happens on the daily. So don't make a big deal about it. Una overreact for something that you shouldn't. If you disagreed on something, it happens. If you decide to go in separate ways, it's okay. But just remember, be honest and kind in whatever that you do. Because remember, you're dealing with what? Human beings. Good. Amazing. Number 5, set boundaries. You need to set your boundaries as you're letting go of these friends. Ujue nimekutoa kwa friendship, nimekupeleka kwa colleague. Na kwa hiyo colleague umechora boundary ya colleague. That is the lane ya colleague, no crossing over to this other side. That is the lane ya relative, no crossing over to this side. That is the lane ya acquaintance, no crossing over to this side. Yeah, kama nimeamua clear boundaries. Aka kuvuka boda, aenda kwa Tanzania. Hakuna kuvuka kwa boundary. Hakuna kuvuka boda. Unaweka boda. Wewe inakaa kwa Tanzania. Hapana, unaona vile Tanzania inakuanga na Kenya inakuanga kando. Ika hivyo. Friendship kando, kazi kando, hivyo. Like we set clear boundaries on defining that relationship that you have. Si kila mtu mwenye unajua, same way, I'll repeat again the way we said when we started this particular topic. Not everyone is your friend. Not everyone you know is your friend. Yeah. Wako categorized in different places. This could be a colleague. This could be a churchmate. This could be an acquaintance. It could be so many things. It doesn't have to be a friend. That's why you need to understand who a friend is. Now, chore boundary venye nafaa. Sawa sawa? Na kifutika. Haiwezi futika, wewe ndio utafuta. Kwa hivyo kifutika ni umefuta. Chora na mesa ya raba. Kwa ile kuna kula raba ikikuwa kidogo. Pana. Haikuwa nakula? Wewe ulikuwa unakula raba? No wonder. Anyway, isi mtu ya group of school. Nini juu tamu ile alikuwa kwa raba? Kwa nini unakula raba sasa? Utafuta na nini? Utafuta na nini kula raba? Ni unavyo ndo unararua kitabu inaenda na notes zote. Sasa kwanza hata ilikuwa inaandika chini. Upepo akikuja kwa kila kitu. Unajua sisi ilikuwa na advantage. Mwalimu ikikuja iko afi homework ilikuwa imeandika hapa, mpepo akakuja. Ameenda. Unapotea hivyo na hiyo story. Yes, mwalimu yeye kuuliza. Anajua yenyewe tayari alikuwa kama ni upepo. Na imeenda na homework. Ama anaandika kasi kwa kifuli. Mwalimu ikikuja inaeleza, naona jua amekuja. Mimi aliandika saa ile yako na kifuli. Anyway, so set boundaries, okay? Number 6, expect different reactions when letting go of friends. Kuna mwenye atakasirika amwe sasa kukucut off ile mbaya yenye hauko unataka from the word go. So unafaa kuwa like open to different reactions. Na sasa unajua that is beyond you, how they will reciprocate you trying to transition from friendship to whatever is bringing you guys together. Kama ni kazi, kama ni kanisa, kama ni nini, hauta control venye wata react. So wewe unafaa tu expect any reaction, but don't usirudishe, usireciprocate whatever reaction. Kuna mwenye atakuja na makasiriko, usirudishe nayo makasiriko. You just remain calm, collected, na let things flow, okay? Kuna respect their feelings. Venye tu tulisema kila mtu, everyone is a human being and everyone has emotions, okay? So you need to be very careful how you are letting go of these particular friends. Don't make them feel any less human. Don't make them feel any less worthy because you feel as if they are not your friends. It's okay. They might not be a friend to you, but they may be a good friend to someone else. And it happens. Na inakubalika. Sawa sawa? Probably wako na watu wenye they are close with. They are people who consider them friends. And just because they are friends doesn't mean they have to be your friends. Because your friendship didn't work out doesn't mean that they don't have other friends out there. So make sure you respect their feelings even as you let them go. Alafu number 8, limit contact gradually. Venye tu nilisema. Ikuwe tu gradual, slow and gradual. Kama mlikuwa mnaongea kila siku, it could go to probably once in 2 days. Alafu iende hivyo ikuwe once in 3 days. Iende hivyo ikuwe once in 5 days. Iende hivyo ikuwe once in a week. Hivyo, such that like inakuwa too slow and gradual. Hata ikienda 1 month hamjongeleshana, hauta feel yo ugumu ama uzito. Kwa sababu it was a process that was slow and gradual. Aki notice probably on the other end that is happening. Na ask for a situation whereby you can sit and talk about it. Now you can go sit and talk. Alafu you
you express mbona you're doing what you're doing. Sawa sawa? Analasa wasiwasi. Unajua kuna temenye hata kama utaifanya slow and gradual, labda ata notice kuna a certain change happening. Na atake kujua ni nini inaendelea. Aki request for a sit down, go and sit down. Communicate with them. Remember, while respecting their feelings, okay? Jaribu na and being honest and kind. Explain kulienda hivi na hivi na hivi na hivi na feel hivi na hivi na hivi na hivi. We might not be friends, but we can be good colleagues. We might not be friends, but we meet at church, so that makes us church mates. So that is now, so the transition, the friendship will make it clear now we are from friendship, that's how we are church mates. Ama we are from friendship, right now we are colleagues. Ama we are from friendship, right now we are just acquaintances, people who know each other. Okay? Yes. Alafu number 9, seek support. Ending a friendship is not easy. Probably you may try to talk to someone, kama mentor hivi, ujaribu kumu-explain your situation, dojue how you can let go of this particular friend. Nini ni mbaya? Aburudia ila kitu amesema na Kiswahili. Seek support. Omba usaidizi. Fafananua. Kwa mentor, mtu mwenye ako, someone you look up to. Unaweza seek support kutoka kwake concerning how to let go of this friendship. Namna gani? Akusaidie kujua ni aje uta let go of this friendship. Sinataka tu. Masa tumekuwa tukiongea nini? No. Yes. No. Kwani sina wewe. Time yetu imeisha. Naeleza sitaki. Haya, number 10. Focus on self-care. Yes. Even as kwa nini jipatia stress ikienda kwa hiyo mtu ya kupatia mawaidha? No, even as you let go of these friends, make sure you take care of yourself. Yes, catch self-care. Yes. Na mungu wengine. Self-care. Seek self-care as much as you are. As much as you're letting go of these particular friends, make sure you take care of yourself first. Because you always come first. Kama your mental health is not okay, if you're not physically okay, you won't be of help to the society at large. So make sure you take care of yourself. So those are the 10 steps to follow if you're letting go of your friends. And remember, usiache tu cut off rafiki tu kama vile Marcel cut off ati because of the sake of cut off. Yeah? Imesema gani ya mwisho? Imesema gani ya mwisho? Take care of yourself. Ya mwisho, Take care of yourself. Kwa hivyo ikibweka kwa nini uko na stress na vile itamalizana na mtu? Cut off rafiki. Asali is better. No, let go of a friend because of like substantial things. Kama toxicity, ama lack respect, ama ni a one-sided friendship, ama betrayal of trust, ama growing apart, ama abusive behavior, ama repeated conflicts. Isikwe tu ati umeamka umeboeka ukafeel. Hata wa Kiswahili nasema mwatatesi nomo sharti ya iname. Achana nayo. So those are the 10 steps if you're trying to let go of a friend. And remember tumesema letting go of a friend doesn't mean that tulisema it's not cutting off. Cut off niyo kuweka kando. But now that is not what we need to do. What we need to do is to let go of and probably redefine the relationship or the connection that is there between you. It doesn't have to be a friend. And remember, not everyone is your friend. Learn how to define these relationships. Otherwise, you'll expect so much from people who are not your friends. Because wewe ndo create castles in the air thinking, I'm so many expectations thinking, these are my friends. No. But probably they're just churchmates. Probably they're just colleagues. Probably they're just acquaintances. Probably they're just neighbors. And probably they're just relatives. And probably even ndo wanafaa kubaki. Kwa hivyo, don't exaggerate your position in someone else's life. Okay? So that is it for today's topic. I hope you have learned something. I hope you have learned something about letting go of friends. Imwaka imeanza, let's start strong. Learn to define your relationships because they go a long way. Do you know something that a friend says might really hurt you, such a way that ushinde kukua the best version of yourself because of something that you thought a friend said. And probably kwake, you're not a friend, you're a colleague. So why let something hurt you that comes from a colleague, that comes from a churchmate, that comes from someone you know by virtue of like ile acquaintance, you know? So learn how to define your relationships this year, 2024, and I will see you at the end of the year with a different story to tell because of understanding who are your friends, who are your relatives, who is your family. Like, define your relationships. It will do you so much good.
Anyway, that is all the time we had for today right here at The Right Show. I hope you had an amazing time. Thank you for being a part of this beautiful, beautiful show. Tumefurahi sana kuwa na nyinyi. A big thank you to you. A big thank you to our camera persons. Tulikuwa na Japheth Maina na tulikuwa na Silas. Na pia pale control room tulikuwa na super director Madam Perpetual Nyambura, na pia kwa graphics tulikuwa na Jeffrey Care, na kwa programming tulikuwa na the beautiful Natasha Wamboi, the head of TV Mr. Willie C. Kimani, the head of radio Mr. David Munene, the overall manager Mr. Njogu Githinji, and the overall director of this amazing place, Apostle John Kimani William. All the departments in this place that have made this show a great success, a big thank you to you as well, from the security to the facilitation. All of you, God bless you so much. Usisahau kwenda kanisani kesho, and have a beautiful week, a blessed, blessed week. May all that you plan come to fulfillment, and may you and your family be blessed. Sawa sawa. Haya, so tutaanza na Hustle Safi, tunaletewa na Jacinta Githenya. Itakuwa moja kali sana. Alafu afterwards we will have Meet the HR. Ata pia ni kali. From selling mandazis to sitting in an office as a finance manager. That is something that you want to catch up on. So make sure you stick around so that you can get the full experience at Meet the HR. My name is Sylvia Wanja. See you guys next week, same place, same time, done at The Right Show, with the right host, with the right vibe, with the right topic, with the right audience, the right everything. Yes. It's a right you. Turus. Yes, it's a wrap. Bye-bye. Hello, my viewers. It's another good day to talk about Hustle Safi. Yes, so this is where we make your money work for you. Unajua hii Kenya, kila mtu anatafuta pesa. Wale ambao wameingia tu kwa ajira, umetoka college, unatazamia jinsi ambavyo unaweza kufanya pesa zako zikue. Wewe ambao uko na kipaji, unaanza kufikiria jinsi ambavyo pesa zako zinaweza kukulisha. Right now, tukiangalia wazungu wamemaster hii story ya side hustle and making your talent work for you. When mwimbaji, you can find something that can bring money through that. When ni arana, when ni mtu ambaye anakimbia. By the way, you can be waking up early in the morning. Kuna watu wengi siku hizi wanatafuta how to lose weight. They're looking for fitness strategies. You can be waking up in the morning. Kuwa na wale watu kama watatu, wanne. Unaambia, I will only be charging you 200 shillings and I'll be conducting the whole Kaasubuhi fitness routine. Okay? But that's a story for another day. Siku ya leo mtazamaji, tutakuwa tukizungumza kuhusu jinsi ambavyo unaweza kuthrive sana kwa hii biashara ya coffee na mandazi. I'm sure in your town, you have seen ule mtu mwenye anabebanga a tin, a see-through tin na mandazi pale ndani, and a tian that he's selling coffee with, and a small to plastic cups ambazo anatumia kuuza coffee. Hii ni biashara ambayo inafanywa sana asubuhi na ni biashara ambayo unaweza kufanya jioni. It's a good business, anybody can do it, a woman can do it, kijana anaweza kuifanya, na hata vile vile we hustler ambayo unanisikiza unaweza kuifanya. Maybe unaendaga 8 to 5, you report to your office. Mi huangalia sana hizi stages za matatu, maybe ni ile stage ya long distance ya mabasi. Hapa ndo hao watu huamka asubuhi as early as 5. Kumbuka, it's in the towns and people wake up very early. Unabeba your tian and unabeba your tin. Unaenda unauza mandazi and coffee, and by the times you've made your round, you have made almost a profit of 500 shillings plus. Some even make it to 800 shillings in a day. Jioni pia unaweza kuangalia mahali ambapo kuna traffic. Barabarani, we still go back to the place that really attract a big traffic. Inaweza kuwa ni mahali ambapo kuna institutions, public institutions, kama vile mahospitali. Kuna buildings kubwa za serikali ambapo wanafanya kazi. Unaweza kutafuta shule. Shule ni nyingi sana. Secondary schools, we have shule za msingi, and equally we have colleges. Hapa kunakuwa na watu wengi sana ambao wanatoka jioni. And also, churches. Yes, but usisahau kwenda kanisani. 5 to 6. Enda pale, and especially on Sundays, ensure that you sell these things, but always remember to go to church. Utahitaji nini? This one with 500 shillings you can make it. Okay? At first, unaweza kukodisha tian. Hiyo ndio inaweza kukugharimu pesa nyingi. It will also go for around 3,000 shillings to 4,000 shillings ukibuy from the supermarket. But mwanzo ukianza biashara yako, I know sisi akina mama tunajuana. Unaweza kwenda kuomba ile tian ambayo utakuwa ukitumia because ya kuweka ile coffee.
But also a tin is very cheap. I think it goes for 200 shillings. You can get that one. Unaweza kukodisha tian at first. Or unaweza jiambia mimi nimejisavia 3,000 shillings. Go buy that tian, save yourself the hassle of borrowing. You have a tian, you have your tin. Good. You will need a packet of flour or 2 kutengeneza mandazi. Or equally, you can opt to go to yule mtu mwenye huwa na make mandazis, unachukua. We jaribu kuweigh your options. Is it more profitable kujitengenezea mandazi ama kwenda kununua from a person who's making it? The choice is yours. But I'd prefer you make it for yourself. Asubuhi amka, enda hawk your coffee and hawk your mandazis and you're good to go. Jioni, do the same. Hii biashara itahitaji nini? You'll need 3 things. Hygiene. Of course, with every biashara ya chakula. Hii hakuna shortcut. Lazima uwe mtu msafi. Number 2, naelewa kwamba siku hizi sukari iko juu. Lakini lazima uangalie jinsi ambavyo, because it is too small to cups. I'm sure you can afford sugar. After all, the profit that you're getting is a lot. Wekea watu sukari kwa hiyo coffee. Okay? Alafu mandazi yako kwa umepika vizuri kabisa. It is worth it. Mi huona ikiuzwa 10 bob. Make sure that you sell that mandazi. If it is 10 bob, it is worth the money. And also, twende pale number 2. Something to consider in this business. Angalia mahala ambapo kuna a lot of traffic. That is required, that is necessary. It is a requirement in this business. And number 3, of course, always ensure that you are a timekeeper. Hii biashara ni ile tunasemanga ni biashara ya masaa. It is very rare upate mtu akihawk kahawa saa nikiwa juu ama mchana. Hii biashara ya very early in the morning na ni biashara ya jioni to even at 9 or even saa 4 za usiku. Okay? So, sasa hapa ndio ujanja wako unakuokoa. Kwa sababu hii ni biashara ya kuuza kahawa. Utahitaji tians kama ngapi? Because you're making rounds. It only takes maybe 3 minutes to serve a person coffee. Ni tule 2 cups tudogo. Unaweza kuwa na tians kama 4. Think about it, okay? Tians kama 4, I know a packet of coffee. Ile ya kienyeji. Ile yonasemanga haijakuwa grounded. Ni ile tu yenye tunazoea. You buy it from the soko. When you're buying a kilo of it, it will cost you something to 70 bob, to 100 bob. That's good money. Enda sokoni, nunua ile kahawa ya kawaida. Because watu wengi wanapenda the strong traditional coffee. Hiyo ndio ina sell vizuri kabisa. It's more effective. It's good for the people early in the morning na jioni. Kahawa watu hukunywa so that iwaamshe asubuhi, jioni iwasaidie kurelax, okay? Na wakuwe very active. Utauzia wale watu ambao wako kwa drivers. Utauzia conductors. Utauzia wale watu ambao wanauza, they are vending shoes at night. Utauzia wale watu ambao wanauza nguo masaa za jioni. Utauzia wale watu ambao wanatoka kwa biashara. Utauzia wale watu ambao they are hawking different goods and different commodities in town. Utauzia mtu ambaye yuko na duka lake. So the customers are so many. I'm telling you, my viewer, this is a catch. It's one of those businesses that when you look at it well, in your first month, fine. The profit inaweza kuwa something from 800 shillings to 900 shillings. But by the time you're getting to the second month, you will be making over 1,000 shillings. Consider you're having 4 tians, okay? The large ones. You're selling your coffee. The plastic doors that you use, unakuwa na mandazi umefill. You can even have as many as 4. I'll tell you something for a fact. Kuna event moja tulikuwa tunaenda ya kanisa, ilikuwa an overnight kesha. There is one guy mwenye aliuza more than 5 tians of coffee. And I'm telling you, by midnight, alikuwa amemaliza kila kitu. Na zile mandazi zake with the plastic doors that he had, he'd cleared everything. This is a business that is going to make you a lot of money. And you'll find, by the way, over time, you will even hire maybe vijana kama 3 ambao watakuwa kusaidia. Because hii ni business ambayo haikulimit in one place. You are walking. Ukitoka job, I'm sure unakutanaga nao wakienda. They are making rounds in a town. Making rounds in a city. You can even hire 3 vijanas. We mwenyewe ndio unafanya the bigger work of making the coffee and the mandazis. You will see how you'll be splitting that money with them. When you make these rounds throughout the town, I'm telling you, hii ni biashara itakufanya tajiri. It will take your children to school. You'll pay your school fee.
you'll be able to pay your rent with this amount of money that you're making through this side hustle. Inaitwa biashara ya kahawa, inaitwa biashara ya mandazi. Wewe mwenyewe ukiwa mjanja, the only limitation ni kwamba una mikono miwili. By the way, mtazamaji, itafika mahala ambapo utaona kama unaweza kuwa even add in mayai. Because as we all know, hii biashara ya kuboil mayai, right now people are buying it at 30 bob. Yes, they're buying it at 35 bob. You can even kuwa na a certain person umetembea naye, when you're selling your coffee and you're selling your mandazis, this other person is selling what we call mayai, okay? It's a good business. Start it today with as little as 1,000 shillings. You have this business up and running. That is it for today. Ndani ya Hustle Safi, I'm yours, Jacinta Githenya. Hello, my name is Tracy Ongenyo. I'm a finance manager. I've been in this profession for close to 1 year. Have you always wanted or desired to be a finance manager? Yes. The journey began in high school. Yeah. In Form 1, I had a very wonderful business teacher. So from Form 1, I knew I wanted a business-related course. So which landed me in some problems because I concentrated much on business and maths. Forgot the other subjects. So when I finished high school, the grades I got were qualifying me for such a course, not the other like medicine, teaching. So I opted to go for that. I loved it since first year. I chose it, and that's why I'm here today. Wow, that is beautiful. I'm imagining the impact that teachers have, because since you got Form 1, you got to Form 1, you are 100% sure like you want to pursue something related to business, and the person who motivated you was your teacher. That tells you guys that teachers do a big job, because as for me, but I was 100% sure we wasn't going to do physics and geography, like they were not going to be part of it. And how did your parents take it when you told them that you wanted to be to do something related to accounts? So in the process of selecting courses, I had business, I had education, and I had nursing. My mom wanted nursing. She's a nurse by profession. My grandma was a nurse. So it was like, in the family. you have to do it. And then my dad was for teaching. So we had some problems right there, but they wanted to choose the one that I will choose. So they opted for mine, and I don't think they regret till now. They don't. They feel like you chose the right thing. Which is absolutely true, because now here you are flourishing in your career. So what were the requirements that you needed for you to pursue the course? Okay, so we had business and mathematics. Sciences also, but the main courses were maths and business studies. But it's still possible for you to do the course without having studied business studies in high school, but it gives you an upper advantage. But mathematics was key. I remember the grade was B, so you had to have B and above to do the course. If not, just look for something else. Another thing. So when it comes to accounting, how was the journey in campus? Was it hectic with a lot of mathematics happening? How was it? So I think it was difficult maybe to going through 3rd year and 4th year. Because in the school I was in Kabarak University. So in Kabarak in 3rd year, you choose you want to do accounts, you want to do insurance, you want to do finance. The course in 1st year is business commerce. But now when you reach 3rd year is when you specialize. So I knew I wanted accounting. Finance has a lot of theory. Insurance, a lot of theory, which is not my side or it's like a cup of tea. Not at all. So accounting was it. So the good thing is when you love something, you find it easy. Even if you don't understand, you can study hard. But if you don't like it at all, it will be very hard. A lot of refers, a lot of repeat, failing,
and very expensive. Mhm. But I can say mine was a little smoother because I loved the course. You Yes. had passion for it. Yeah, I And did. I get, guys, that's why we keep on saying passion. Passion is what Yeah. drives you. If you don't believe that, if you don't have the passion, you won't have the drive to keep on pushing. Yeah. Because I know mathematics, when you're doing those solutions, you don't get to the answer, then you have to repeat a whole process that probably took you Wow. 3 pages. I know. It requires a lot of passion and a lot of resilience, persistence, Yeah, consistency. yeah. It requires a lot. So if you don't have passion, Yes, yes. I can also say, like finishing Form 4, finishing 4th year, there are some side courses that you do to enhance your accounting degree. Oh, wow. Because in the job market right now, you will be told you need such CPA, CFA, those kinds of things. So the CPA is purely mathematics. An exam sitting is 3 hours. You have Wow. five questions, each 20 marks, and time ends for most people. It's purely maths. 5 questions. 5 questions, 3 hours, but you still can't complete you the can't. You can't. Like it's like one question takes you about 1 hour to finish. What? So accounting requires someone who really loves the thing, or you just give up on the way. And if you make a mistake, you have to. Wow. Okay. Yeah, passion is important. Yeah. Let's focus on that, guys. Yeah. Passion is important. Yeah. So after you completed your, you did the course for how long? The degree? Yeah, the degree I did for 4 years. Mhm. The good thing is that I went to Kabarak, which is a private institution, though I was government sponsored. Yeah. There were no strikes. During the COVID period, we did it online. So it took me exactly 4 years to finish complete the course. Yes. And it's a blessing. People Yeah. take it for granted, but finishing campus in 4 years or the designated time, Yeah. it's actually a blessing. It So even if you've not gotten into school or you're still studying, Mm. make sure you also pray for your career journey. Yeah. Kwa sababu Yeah. si rahisi. So I graduated around December. Yeah. I received my certificate around March. So I had the energy of looking for, I now have a certificate, I'll get hired, I'll Yeah. get money. A lot of anxiety and courage. A lot So of I plans. used to go everywhere with my documents Yes. and apply. So it was 1 month, nothing, 2 months, 3 months. Hey, I'm not getting anything. Yeah. My parents are people of faith, so they always used to tell me, we tulia, Mungu atakuja. So I had no pressure. But when it reached like 6 months, you know something, nothing, 7. So I got a sales job. This one's for insurance. Yeah. So that one is going to people with cars Yeah. or with buildings like this one, asking them if you can insure their property. Was very another dark side of it also, because now you're approaching men and you're a young lady. You know, they're the ones who have cars and businesses. Yeah. They can ask for other things which you cannot offer. True. So that was hard. I quit for about 2 weeks. Then I started another one of selling land, property. That one was now Real estate. the hardest. That one I also quit after about 2 weeks. I decided to stay at home. I stayed for around, I think in the 9th month or the 10th month, I decided to go out. I have a friend who has a salon, so I used to go there, wash people's hair, do nails, sometimes get something in the evening. I also sing, so I do Oh, wow. BGV for some singers. They give me 500. At I least go it's something. home. Yeah, I did that. Then I stayed at home again for a long time. Then I decided to go into business. Wow, this is a very long story. So the business was selling mandazis. I was now in desperation. Like it's 1 year, I've not gotten any job. Yeah. I'm still at home, asking my parents for everything. So embarrassing sometimes. Yeah. Yeah, so I used to go to make mandazis, wake up at 3, make mandazis, live at home. I used to sell them in the ghetto, a place called Ronda, those areas, because Kiamuni, you People can't won't sell buy people in it. the mandazi in the streets. Yeah. You can't. So I used to go there, be there at 6, sell them by 10, they are over. Used to make around 200 to 300 mandazis. So I used to go home with around 2,000 to 2,500. Let me say I am paying myself about 300.
the other goes to the flower. The stalk again. Yeah. So I did that. Then this one came around there when I was in the street. This is beautiful. You know what I'm getting from your story? Yes. That, you know, there's okay, the job market is flooded, and there are so many graduates that come out every year, but you didn't like sit still and wait doing nothing. You were hands-on. You were, yes, I have this degree, but it won't stop me from also making a living. And that is very important, and that is something we keep on emphasizing on, dear viewer. Whatever it is that you can do, you have hands, right? Get a skill, find something that you can do while you wait for your career path to open up and big doors to open for you. Yeah, so I'll just tell you who is at home and wants to do this course is that first thing, understand what you want. Don't go for it for the money or because everyone is doing it. Just understand that this is what I want and this is what I don't want, so that down the line you do not finish the course and be like, why did I do this? Start to do another, wasting time and wasting yourself. So once you understand that this is the job that I want to do, go for it. Regardless of anything, you can start from certificate, diploma, and climb your way upwards. Get some experience here and there. So it is very practicable. It is very doable. Just love it, have passion for it, understand that you want to do it, and you will do it. And you will be here in my position or a better place. Yes.